Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupakadamyam Dadati Swapadantikam. Vanchakalpatarubhishcha kripa sindhubhya cha patitanam pavaneva vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna dear devotees, I'm very happy to see all of you after a pause that was quite long. Так, Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад всех вас видеть после такой паузы, которая была довольно длинной. And as I mentioned a few times, we would start reading, studying, discussing the famous Gopal Tapani Upanishad. И как я уже повторял несколько раз, мы начнем изучать, читать, обсуждать Гопала Тапани Упанишад. I'm absolutely aware that many of you hardly read Bhagavad Gita from cover to cover. Я абсолютно осознанна о том факте, что немногие из вас прочитали Бхагавад-гиту от корки до корки. Or what to speak about all the 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Не говоря уже о 12 песнях Шримад Бхагаватам. Or what to speak about Adi, Madhya, and Antya Lila of Chaitanya Charitamrita. И что уж говорить о Ади, Мадья и Анти Алила читания Чаритамрита. Yet at the same time, we have some devotees who received second initiation. И все же у нас есть некоторые преданные, которые уже получили вторую инициацию. And second initiation means receiving some special sacred mantras that devotees are chanting 3 times a day. И вторая инициация подразумевает, что преданные получают сокровенные священные мантры, которые они воспевают 3 раза в день. And technically, I never explained them in details, the meaning of those mantras. И технически я никогда не объяснял значение этих мантр. В деталях. I explained them in a kind of like short way, but we were never going into details of those mantras. Я объяснял эти мантры коротко, но никогда не погружался в детали объяснения этих мантр. So for a long time I was thinking that I have to do my duties of an initiating spiritual master, and I have to explain the meaning of those mantras to the second initiated devotees. Таким образом, я долгое время размышлял, что я должен выполнить свои обязанности духовного учителя и в деталях объяснить значение этих мантр для учеников, которые были инициированы во второй раз. And I would use this Gopal Tapani Upanishad seminar to do that. И я буду использовать этот семинар Гопала Тапани Упанишад для того, чтобы сделать это. And also I'll use this seminar to inspire devotees in general to be more serious in their Krishna consciousness, in their understanding of the goal towards which we are aspiring in our spiritual practice. И также я буду вдохновлять остальных учеников для того, чтобы они были более серьезны в своей духовной практике, в своем сознании Кришны, и для того, чтобы они более четко осознавали конечную цель, к которой все мы стремимся. And the truth that we would hear during the discussions that we would have in the frame of this seminar, in a more extended way, they are explained in Srila Prabhupada's books. И эти знания сокровенные, которые мы будем более детально объяснять, изучая Гопала Тапани Упанишад, они были объяснены Шрилой Прабхупадой в его комментариях. So the things that are presented
in Gopal Tapani Upanishad in a short way, in an extended way, are presented in Srila Prabhupada's books. Итак, вещи, которые были коротко объяснены в Гопала Тапани Упанишад, они более детально объяснены в комментариях Шрилы Прабхупады. And I hope that other devotees who are not twice initiated, they will receive this inspiration to go deeper into Prabhupada's books and to, one thing, I just remembered one thing, yes, translated. И я думаю, я надеюсь, что те ученики, у которых нет второй инициации, они получат вдохновение для того, чтобы более глубоко изучать книги Шрилы Прабхупады. И я сейчас вспомнила одну вещь. That last week when we've been in Antalya, we had a discussion with Pujapat Srila Shivaram Swami Maharaj, my spiritual master, your Param Gurudev. И я вспомнила, что на прошлой неделе, когда мы были на фестивале, у нас была дискуссия, обсуждение с Пуджападом Шрилой Шиварама Свами Махараджем, моим Гурудевом, вашим Парам Гурудевом. And those of you who attended the festival, you saw that he was in a kind of like debating mood and fighting mood. И те из вас, которые были на фестивале, вы могли заметить, что он находился в таком взвинченном состоянии, в настроении немного Нет, он не был в ругательном. взвинченном состоянии, он был в состоянии сражения, Сражение. он был в таком состоянии как бы дебатировать и побеждать. And there are many things about which he wanted to debate and to give evidence that Krishna consciousness is bona fide. И было много вещей, на которые которые он готов был обсуждать и делать дебаты для того, чтобы дать понять, что сознание Кришны является истинным путем. And you saw, I mean, there are the recordings of two debates that took place there. И есть записи 2 дебатов, которые происходили там. But when we had lunch, he covered some other topics also. Но когда мы обедали вместе, он также некоторые другие темы обсудил. And one of the topics was that Srila Prabhupada's books is not enough to attain Krishna consciousness. This is one of the arguments that are coming from some foolish people sometimes. И он говорил о том, что только чтение книг Шрилы Прабхупады недостаточно для того, чтобы понять сознание Кришны. Это был аргумент некоторых недалеких людей, которые с ним спорили. So being in that fighting mood, he was saying that I'm spitting on their face, those who are saying this. И будучи в этом состоянии сражения, он говорил, что я плюю в лицо тем людям, которые говорят это. So all that we need, we have in Srila Prabhupada's books. Все, что нам необходимо, у нас есть книга Шрилы Прабхупады. Including some references to Gopal Tapani Upanishad. Включая некоторые сноски к Гопала Тапани Упанишад. And including some of the explanations that are given by Vishwanatha Chakravarti Thakur and his purpose to Gopal Tapani Upanishad. И также комментарий Вишнаваты Чакраварти Такура, который комментировал Гопала Тапани Упанишад. But just in order to go to the roots. Но для того, чтобы подойти к корням, посмотреть вглубь. We would still study this very, very important book because actually it's a manual which is explaining especially the Gopal mantra. Но мы будем изучать эту книгу, потому что на самом деле это является руководством для того, чтобы изучить детально Гопал-мантру. And of course, there would be many other very important topics for our Krishna consciousness that we would cover. И, конечно, там будет еще очень много различных тем, которые помогут нам раскрыть, углубиться в наше сознание Кришны. And I was thinking, in what format should I present this Gopal Tapani Upanishad? И я думал, в какой форме мне нужно представить Гопал Тапани Упанишад. It may be presented in a kind of like
light way or very, very deep academic way. Это может быть представлено в таком легком варианте или очень глубоком академическом варианте. For example, here in Bucharest, when about 8 years back, I presented the first course of Bhagavad Gita. It was a kind of like laghu, which means light presentation of Bhagavad Gita. Например, здесь 8 лет назад в Бухаресте я представил первый курс по Бхагавад-гите, и это было лакху, такой поверхностный способ изучения. And then after a few years, I presented the second course, and we went a little bit deeper. Потом второй раз я представил через несколько лет более глубокий вариант этого семинара, и мы прошли немножко глубже. So being aware that many of our devotees are not quite qualified to go into more deeper details, I'll present this time. It will be a kind of like just a presentation that will give us a clue about what is it about the Gopal Tapani Upanishad and some essential things that are relevant for us on our level now. И будучи осознанным о том, что не у всех учеников здесь есть квалификация для того, чтобы проникнуть вглубь Гопала Тапани Упанишад, я представлю ее более общим образом, представляя определенные ключевые моменты, на которые мы будем обращать внимание, и которые помогут понять нам суть этого писания. So Gopal Tapani Upanishad means the translation of Gopal Tapani is the esoteric doctrine Upanishad that shed light, Tapani, upon Gopal, upon Shri Krishna. Итак, Гопала Тапани Упанишад означает, переводится, эзотерическое учение Упанишад, проливающее свет Тапани на Гопалу Кришну. So in other words, there are some types, special types of Upanishad which are written in a way in order to bring about or to point out very specifically to an Ishta Devata, to a personality which is described in that scripture. И существует много Упанишад, цель каждого из которых углубиться в суть, то есть описать как можно более детально Иштадевата определенного. For example, there is a Nisimha Tapani Upanishad or Rama Tapani Upanishad, which are describing Lord Narasimha or Lord Rama. Tapani means shedding light on those persons. И существует Нарисимха Тапани Упанишад или Рама Тапани Упанишад, которые описывают в деталях, соответственно, Нарисимху или Раму, для того, то есть они являются Тапани, проливают свет на соответствующие девата. And Gopal Tapani is an Upanishad which is shedding light on Gopal. Who is Gopal? Who is Krishna? И Гопал Тапани, Гопал, то есть оно проливает свет на Гопалу. Now, as we know, our Sanatana Dharma or eternal Dharma has its roots in the revealed Vedic scriptures. И как мы знаем, Санатана Дхарма или наша главная Дхарма является описана в ведических писаниях. And those sacred scriptures, they were handed down through the age in the different disciplic successions. И эти священные писания на протяжении веков передавались по различным ученическим преемственностям. And the Vedas, they're kind of like divided into three major khandas or divisions. Вы пропали, но и поэтому веды, они подразделяются на три основные канды или на три подразделения. And those divisions are called Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. И эти главные части называются карма-канда, гьяна-канда и Upasana Kanda. упасана-канда. And we have a reference in Srimad Bhagavatam, 11th canto, which describes the meaning of those khandas or those portions, divisions of the Vedas. И у нас есть описание в Шримад Бхагаватам в 11-й песне, описание этих трех глав, этих трех подразделений. And it's Shri Krishna's explanation. Это объяснение Шри Кришны. So in 11.26.8,
Shri Krishna is addressing Uddhava and he is saying, Итак, в Шримад Бхагаватам 11, 26 по 8 стих Кришна обращается к Удаве. My dear Uddhava, because I desire that human beings may achieve perfection, I have presented three paths of advancement: the path of knowledge, the path of work, and the path of devotion. Beside these three, there is absolutely no other means of elevation. Мой дорогой Удава, поскольку я желаю, чтобы человеческие существа достигли совершенства, я изложил три пути духовного продвижения: путь знания, путь деятельности и путь преданности. Кроме этих трех не существует никакого другого способа возвышения. Among these three paths, Jnana Yoga, the path of philosophical speculation, is recommended for those who are disgusted with material life and are thus detached from ordinary fruitive activities. Those who are not disgusted with material life, having many desires yet to fulfill, should seek perfection through the path of Karma Yoga. Среди этих путей гьяна-йога, путь философского размышления, предназначен для тех, кто устал от материальной жизни и отвратился от обычной деятельности ради плодов. Те же, кто еще не устал от материального существования и имеет множество желаний, должны стремиться к совершенству через путь карма-йоги. If somehow or other, by good fortune, one develops faith in hearing enchanting my glories, such a person, being neither disgusted nor very much attached to material life, should achieve perfection through the path of loving devotion to me. Если же по счастливой случайности кто-то развивает веру в слушание и воспевание моих слав, то такой человек, не будучи ни чрезмерно отрешенным, ни слишком привязанным к материальной жизни, должен достичь совершенства через путь любовного преданного служения мне. So here Krishna is very clear about which of those three paths or three portions of the Vedas are the most important. И здесь Кришна очень ясно дает нам понять, какая из этих трех ветвей учения самое главное. And he is also speaking in the first verse about the reason why there are three paths, because to attract different types of people. И он также объясняет, почему существует три пути, потому что для каждого типа людей есть свой путь. Now, we should not think that those three paths that are described in the Vedas, they are kind of like divided into, so here are the 20 books describing Karma Kanda, here are 20 books describing Jnana Kanda, and here are other 20 books describing Upasana Kanda. No, actually everything is very mixed in the Vedas, and some books refers to Karma Kanda, some to Jnana Kanda, some to Upasana, or some portions of the same, very same book refers to Jnana Kanda or Karma Kanda or Upasana Kanda. One of the typical examples is Bhagavad Gita. И мы не должны с вами думать, что эти три путя, они имеют определенное количество книг. Например, 20 книг для карма-канды, 20 книг для гьяна-канды, 20 книг для упасана-канды. Нет, они все находятся в перемешанном состоянии. И даже в одной книге может быть указание как для карма-канды, как для гьяна-канды, так и для упасана-канды. И самым явным примером этого является Бхагавад-гита, в которой есть сноски к каждой из этих глав. Mhm. So now, those Vedic texts that are belonging to Karma Kanda, as I said, they are either full texts or the sections of the Vedas. Итак, эти книги, которые относятся к карма-канде, как я уже вам сказала, они могут быть частью книги или целой книгой. They focus more on some rituals for achieving material prosperity in the frame of material world. Они больше относятся к ритуалам, которые описывают, как можно достигнуть процветания в материальном мире. And they contain also some mantras, some lifestyles that are needed in order to feel good in the material world and are accepted by persons who have been blinded by an intense desire for sense gratification, either gross or subtle. И в этих книгах описываются определенные мантры, ритуалы, определенный образ жизни, которого надо придерживаться, если вы хотите получать удовольствие в этом мире. И они
взывают к людям, которые все еще имеют материальные желания и хотят чувственно наслаждаться как на грубом плане, так и на тонком плане в этом мире. And for example, there are portions of the original Vedas called Samhitas or Brahmanas. They're describing exactly that. И, например, изначальные веды, которые называются самхита или брамана, они описывают именно это. Mhm. Those Samhitas and Brahmanas are the part of original four Vedas, Sama, Rig, Yajur, Atharva. Они являются частью тех изначальных 4 вед яджур, Sama, Rig, Yajur, Atharva. Мгм. Now, we have Vedic texts belonging to Gyanakanda, which are also either full text or just the sections of some texts, such as, for example, Upanishads and Vedanta Sutra. И также у нас есть стихи или книги целые, которые посвящены Гьяна-канде, такие как Упанишат или Веданты. Mhm. And this portion of the Vedas is dealing with the desire of some rare living entities who wants to achieve liberation from the cycle of birth and death. И эти части вед, они взывают к тем существам редким, которые хотят достигнуть освобождения из круга рождения и смерти. So we have Brahmanas and Samhitas, which are dealing with Karma Kanda. Итак, у нас есть Брамана и Самхита, которые объясняют кармаканду. Then we have Aranyakas, which also are dealing more or less with Karma Kanda, but it already is a transitory scripture. И у нас есть Араньяка, которая также соотносится с кармой, но она является переходным текстом. They're meant more for Vanaprasthas. Aranyakas are meant for Vanaprasthas. Они больше предназначены для ванапраст. Итак, Араньяка предназначена для ванапрастх. And then we have Upanishads. Upanishads are the scriptures that are addressing this issue that, okay, you've done with your material family life, now let's focus on attaining the absolute spiritual perfection. И у нас есть Упанишад, которые говорят: хорошо, ты уже насладился своей семейной жизнью материальной, теперь давай обратимся к конечной высшей цели. Utishta Jagatam Varam Probhyat. So you have to wake up now. You slept already for 50 years. Now wake up. Которой говорится, что теперь ты должен проснуться. Ты достаточно спал на протяжении 50 лет, теперь настало время проснуться. So Upanishads, they're exploring profound philosophical and spiritual truths meant for liberation. Итак, Упанишады описывают глубокие философские мысли по поводу освобождения. And if, for example, Karma Kanda emphasized the worship of different demigods for achieving material prosperity, И если карма-канда, она описывает поклонение ритуальное полубогам для того, чтобы достигнуть материального процветания, and are just giving some hints about the spiritual development, и дает нам легкие намеки на духовное развитие, then the Upanishads is just straight preaching about the need to abandon worldly attachments, to be renounced, so that you'll be prepared to realize the Supreme Personality of Godhead. а Упанишад напрямую нам говорят, проповедуют, что нужно отрешиться от всего материального, к чему ты раньше был привязан, для того, чтобы стать подготовленным к тому, чтобы понять конечную истину. And finally, we have the Vedic text belonging to Upasana Kanda. И, наконец, у нас есть ведические тексты, которые описывают Упасана Канду, Which are either full texts or again, just are some portions, sections of some Vedas. которые являются либо полноценным текстом, или, опять же, являются частью вед. And I would say that Upasana Kanda is about 2 or 3% of the Vedas. И я вам хочу сказать, что Упасана Канда составляет всего 2-3% от всего количества вед. 75% of the Vedas is speaking about Karma Kanda. 75% вед говорят о Кармаканде. 15-10% of Vedas is speaking about Jnana Kanda Upanishads. И 10-15% говорят о Гьяна Канда Упанишад. And just a few percent is speaking about Bhakti, about Upasana. И всего несколько процентов говорится о Бхакти, об Упасане.
Why? Because in the material world, 75% of the souls, they're thirsty for independence from the Lord and they want to enjoy their senses. Почему? Потому что 75% людей в этом мире, у них нет вкуса к божественному, и они хотят этого материального наслаждения. Mhm. So now Upasana Kanta is dealing with devotion. Итак, Упасана Канда, она описывает преданность. And for example, we have Bhagavad Gita, we have Srimad Bhagavatam, which are books that obviously is directing us towards devotion. Итак, у нас есть Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. Это книги, которые напрямую направляют нас к преданности. And deals with the concept of full surrender to the Lord, Sharanagati, and the worship of the Supreme Personality of Godhead by a devotee. Которые описывают полноценную преданность Господу Шаранагати, или которые описывают, как мы должны служить Божеству. And Upasana Kanda is speaking about the highest achievement of human life, prema, which is love of God. И Упасана описывает высшую цель человеческой жизни, которая является према, любовь к Богу. As we know, Vedas in general are speaking about those four purusharthas, dharma, artha, kama, and moksha. Как мы знаем, Веды в целом говорят об этих 4 пурушартхах: дхарма, артха, кама и мокша. Dharma means righteous conduct or our moral duties in the material world. Дхарма означает праведность, исполнение долга и моральный закон. Artha is the second goal when one achieves material prosperity or sense gratification in the dharmic frames. Артха означает процветание и материальное благополучие в рамках дхармы. Mhm. Kama means sense gratification, pleasures. Кама означает наслаждение чувств, желания. And moksha means liberation. И мокша означает освобождение. Now, Karma Kanda portion of the Vedas is dealing with Dharma, Artha, and Kama. Итак, карма-канда, часть Вед, она, соответственно, описывает дхарма, артха и каму. So let me see if you are not sleeping already, because we are getting into technical details. Дайте мне посмотреть, не засыпаете ли вы там, потому что мы сейчас входим в технические детали. So you are still awake. I'm so happy. Значит, все еще не спите, я очень этому рад. Okay, just a little bit and you'll doze. Еще немножечко, и вы начнете дремать. So and then we have Jnana Kanda, which is dealing with moksha, with liberation. И потом у нас есть Гьяна-канда, которая описывает мокшу, что является освобождением. So what Upasana Kanda is dealing with amongst those four? А с чем тогда связано, что описывает Упасана-канда из этих 4? Technically, Upasana Kanda has nothing to do with Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Технически говоря, Упасана не имеет никакого отношения к дхарме, артхе, кама и мокше. Upasana deals with Panchama Purushartha. Упасана описывает панчама пурушатра. It's the fifth goal of human life. Это 5-я цель человеческой жизни. Кешава Прия, Хари Кришна, добро пожаловать. Очень рад вас видеть. And we have a very beautiful verse which is speaking about that mysterious Panchama Purushartha. И у нас есть замечательный стих, который описывает это панчама пурушатра. It was written by Srinatha Chakravarti Thakur Оно было написано Шринати Чакраварти Такуром in his Chaitanya Matta Manjusha. в его читании Матта Манджуша. And the verse, devotees should know that verse, is saying, И преданные должны знать этот стих. В нем говорится: because technically all of our philosophy of Gaudiya Vaishnavas is just concise in one verse. потому что вся наша философия гаудиева вайшнавизма, она сосредоточена в этом стихе. Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayastha Dhama Vrindavanat Ramya Kvachidupasana Vrajavadu Varginayu Kalpita Shrimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarto Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Tatatara Napara. So the verse is saying
The verse is explaining who is the supreme personality of Godhead. Итак, в стихе говорится, объясняется, кем является Верховная Личность Бога. The supreme personality of Godhead is Lord Shri Krishna, the son of Nanda Maharaja. Величайшее божество – это Верховная Личность Бога, Господь Кришна, сын Нандан Махараджа. Where is he worshipped? Где ему нужно поклоняться? Aradhya Bhagavan Brajesha. He is worshipped in the transcendental abode of Vrindavana. Он поклоняется в своей трансцендентной обители Вриндаване. How can I learn to worship him? Как я могу научиться поклоняться ему? From whom I can learn to worship him in a pure way? От кого я могу научиться поклоняться ему чистым образом? The most pleasing form of worship for the Lord is that which was performed by the gopis of Vrindavana. Самая возвышенная форма поклонения та, что была проявлена гопи Вриндавана. Brajesha Tanayasta Dhamma Vrindavana Ramya Kvachit. They were done by Ramya, by the ladies of Vrindavana. Это было проявлено Рамья, девушками Вриндавана. Where can I find more about that? Где я могу больше об этом узнать? Shrimad Bhagavatam Pramanam. Bhagavatam is the spotless authority on everything, and pure love of God, it is the ultimate goal of life for all the men. Шримад Бхагаватам – безупречный авторитет во всем, а чистая любовь к Богу – высшая цель человеческой жизни. Are you sure that Shrimad Bhagavatam is the right scripture? А вы уверены в том, что Шримад Бхагаватам является тем самым писанием? And the verse is explaining. И стих объясняет. Yes, because Shrimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Shrimad Bhagavatam is pure, is spotless. Да, потому что Шримад Бхагаватам чист, он безупречен. And Bhagavatam is speaking only about one topic, Prema Pumarta, the love of Godhead, which is the fifth goal of human life. Да, потому что Шримад Бхагаватам говорит о Премапуратма, любви Бога, высшей цели человеческой жизни. Who can confirm this? Кто может это подтвердить? Sri Chaitanya Mahaprabhu Tatrataro Naparaha. These statements for which we have the highest regard are the opinion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Все это воззрение Шри Чайтаньи Махапрабху, которым мы отдаем высшее почтение. And Napara means there is no highest teachings in this world. Напара означает, что не существует более возвышенного учения в этом мире. So this is the essence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Это суть учений Шри Чайтаньи Махапрабху. And their devotees, if you want to become an efficient preacher, you just should learn this shloka, understand its meaning, and then you know all of our Gaudiya Vaishnava philosophy in a very, very concise form. И, дорогие преданные, если вы хотите быть эффективным проповедником, единственное, что вы должны сделать, это выучить этот стих, который имеет в себе суть всего нашего Гаудия Вайшнавизма в очень-очень сокращенной форме, So сконцентрированной. now let's go back to Gopal Tapani Upanishad. А теперь давайте вернемся к Гопалтапани Упанишад. Gopal Tapani Upanishad technically is belonging to the Jnana Kanda Гопалатапани Упанишад технически относится к Гьяна-канде and is speaking technically about moksha, about liberation. и технически говорит о мокше, об освобождении. So that's the place of Gopal Tapani Upanishad. Таково место Гопалтапани Упанишад. But at the same time, of course, Gopal Tapani Upanishad is referring to Upasana Kanda because Gopal Tapani Upanishad is speaking about devotion to the Supreme Lord. Но в то же самое время Гопалтапани Упанишад соотносится с Упасана Кандой, потому что она говорит с преданным служением Верховному Господу. And this Gopal Tapani Upanishad is attached to Adharva Veda, original Adharva Veda. И Гопалтапани Упанишад соотносится с изначальной Артхава Ведой. And there is a quote, I did not send you this quote, Krishna Kanta, because I was still working on this seminar this morning. But I think you'll make it. So I'll just read short sentences and you'll translate. So Vishwanatha Chakravarti Thakur is writing in his purport to Gopal Tapani Upanishad. Итак, Вишнавати Чакраварти Такур пишет в своем комментарии Гопалатапани Упанишад. That this Gopal Tapani recited in the Pippalada Sakha of Atharva Veda.
Я переведу. Это Гопалтапани Упанишад, которая была прочитана в Пипалада Сакка Атхарва Веда. Пипалада Сакка — это определенная часть, раздел Атхарва Веда. So Pipalada Saka is a part of Atharva Veda. Obtained in Sampradaya of Brahma, Полученная в сампрадаме браманов of the Parashara Gotra, из Парашара Готры, which means is belonging to the Brahmana society, что означает, что она принадлежит обществу браманов, headed by Parashara Muni. возглавляемая Парашара Муни. And it is famous in Gujarat, Она знаменита в Гуджарат, and it explains Krishna's Swarupa. и она объясняет Сварупа Кришна. It explains also Krishna's pastimes Она также объясняет прошлые игры Кришны and Krishna's mercy. и милость Кришны. So, as I said, although technically, since it's an Upanishad, it belongs to the Jnana Kanda, И поэтому, как я уже сказал, технически, потому что она относится к Гьяна Упанишад. так как это Upanishada, поэтому она относится к Jnana Kande. But no, it's a pure Upasana book. It's a book about devotion. Нет, но это является чистой книгой Упасаны, она является книгой о чистой преданности. And often Upanishads, they are grouped according to different traditions. И также часто Упанишады, они группируются в соответствии с различными традициями. For example, there are Vaishnava Upanishads. Например, есть Вайшнава Упанишад, Then there are Shaiva Upanishads. есть Шайва Упанишады, And there are Shakta Upanishads. Шакта Упанишады, Now then there are Yoga Upanishads, есть Йога Упанишады, Tantra Upanishads. Тантра Упанишады. And as I said, Gopal Tapani is the Bhakti Upanishad, or in Vaishnava Upanishad. И, как я сказал, Гапалтапани является Бхакти Упанишад или Вайшнава Упанишаду. And one of the technical names of this Upanishad is Bhakta Varshani, which means that this Upanishad is giving joy to the devotees, to the bhaktas. И одно из названий этой Упанишад является Бхакта Вайшнави, то есть оно дарит радость вайшнавам. Varshani, which means Варшани. happiness, is giving happiness to the bhaktas, to devotees. Счастье, оно дарит наслаждение бхактам. And next time when we will read the first shloka of Gopal Tapani Upanishad, then we will see an explanation given by Vishwanatha Chakravarti Thakur. И в следующий раз, когда мы будем читать первый стих, мы увидим с вами комментарий, данные Вишнавата Чакраварти Такуром к этому стиху. And which Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining. He wrote a Mangalacharana shloka of introduction to his purport. Он написал Мангалачараны шлока, вступление к его комментарию Вишнавати Чакраварти Такур. And he is writing Murta Brahma Swarupartha Varshinim Bhakta Harshinim Gopala Tapanim Naumi Shimad Gopala Tapanam. I offer respect to Gopal Tapani Upanishad. Я предлагаю свое уважение Гопала Тапани Упанишад, Which gives joys to Gopal, которое дарит наслаждение Гопала, which gives joys to devotees, которое дарит наслаждение преданным, and showers the meaning of the Swarupa of Brahman with a form. и И которое раскрывает значение Сварупы или формы Брамана, которая обладает формой, или формой истины, то есть формой истины, которая обладает формой. Okay. Now, Gopal Tapani, as I said, Gopal is Gopal. Gopal is Krishna. И Гопал Тапани, как я уже сказал, Гопал означает Кришна. And Gopal means one who protects Pala, the go cows. И Гопал означает тот, кто защищает. Гопал, то есть защищает коров. In other words, that Swarupa of Brahman, or that personality of the absolute truth, he is a person who has likes and dislikes.
И это сварупа браман, то есть форма, которая проявлена, у нее есть как вещи, которые ему нравятся и которые ему не нравятся. He likes dogs and cats, Ему нравятся кошки и собаки, but he likes cows. The priority of his likes, or what he likes, first of all, he likes cows. но приоритет его любви или то, что ему нравится больше всего, это коровы. I was stunned when for the first time I read that actually Krishna likes dogs. Я был удивлен, когда я прочитал в первый раз, что Кришне нравятся собаки. He has a dog in his herd of cows and calves. У него на пастбище среди коров есть и телят, есть собака. Mhm. He has a goat also. У него есть также goat, коза. Mhm. So Krishna is very, how to say, is very broad-minded. Don't think that only cows. No, no, no. He has many, many animals. И Кришна, он очень широко мыслящий. Не думайте, что у него только коровы. Нет, нет, у него есть очень много животных. So although Gopal means one who is taking care about the cows, И Гопал, несмотря на то, что он означает тот, кто защищает коров, actually he's taking care about all the animals in the universe. на самом деле он защищает всех животных в этой вселенной. So dear twice initiated Brahmana devotees, when you are chanting Klim Krishnaya Govindaya Gopi Jana Vallabhaya. So Gopal is not just a name. Gopal means the Lord who has a special attitude, tender attitude towards all the living entities, especially animals in the universe. And amongst them, cows are the prominent. Поэтому, дорогие дважды инициированные и преданные, помните о том, что когда вы воспеваете свою мантру и когда вы говорите «Гопал», это значит, это не просто имя, оно подразумевает в себе имя Кришны, которое означает, что он проявляет благосклонность, защиту и нежность ко всем животным и ко всем живущим созданиям на земле. Mhm. And of course, the name Gopal also reflects his childhood pastimes in Goloka Vrindavana, И также Гопал означает его прошлые игры маленького Кришны в Галока Вриндаване, where especially he's taking care about the cows and calves. Uh, где он особенно заботится о коровах и о телях. Я пропадаю, Кришнаканта, у меня плохая связь. Вы... Да, да, я не могу понять, это вы или это я. Я просто сижу вот в Ну, 20... пропадаете. Сейчас вроде нормально. Я сижу в 20 сантиметрах от рутера, поэтому я не знаю. То есть мой Wi-Fi прямо в 20 сантиметрах от меня, от рутера. Я не знаю, почему я пропадаю. Вас хорошо слышно. Меня хорошо слышно, Навнари? Я пропадал до сих пор? Нет, вы не пропадали, Кришнаканта пропадал. Окей. Кришнаканта, если вы не расслышите что-то, вы дадите мне понять, хорошо, чтобы я все-таки им переводил. Окей, Кришнаканта, кажется, пропала. Seems to be there are some problems with... Да, вроде вернулся. Ага. Мгм. Okay. Now, so Gopal means that he's taking care about calves and cows in Goloka Vrindavana. Итак, Гопал означает, что он заботится о коровах и телятах в Голока Вриндаване, во Вриндаване. And Gopal also means it highlights his Krishna's gentle nature, И, gentle character that he has. и Гопал также отражает нежную природу, натуру Кришны, которая у него есть. Krishna has a playful nature. У Кришны очень игривая природа. You know, sometimes there are persons poker face. Вы знаете, что есть люди, у которых покерфейс. You say a joke, poker face. Вы говорите какую-то шутку, у него прямое лицо, покерфейс. You cry, poker face. Вы плачете, покерфейс. So you try to interact with him or with her, poker face. Вы стараетесь взаимодействовать с ним или с ней, у него тоже самое выражение лица, покерфейс. Usually it's not easy to deal with such kind of people.
Обычно не так легко взаимодействовать с такого рода людьми. In my service nowadays, I have to deal with this kind of people too. В настоящее время в связи со своими служениями я также должен взаимодействовать и с такого рода людьми. And step by step, I'm learning their language and their way of being. И шаг за шагом я изучаю их образ жизни, их язык. And I want to say that often they are more deeper in their inside than the extroverts. И я вам хочу сказать, что очень часто они являются более глубокими личностями, чем экстраверты. But so it's not that introverts are worse than extroverts or vice versa. No. И мы сейчас говорим не о том, что экстраверты хуже интровертов или наоборот, нет-нет. Because extroverts, they have their own advantages, and introverts, has their own advantages. У интровертов свои плюсы, у экстравертов свои плюсы. But Krishna by nature is quite extrovertal. Но Кришна по своей природе, он такой себе экстраверт. He is very playful by nature. Он очень игривый по своей природе. You can see every emotion on his face. Вы можете каждую эмоцию увидеть на его лице. If he is sad, he is crying. Если ему грустно, он плачет. If he is joyful, he is joyful. А если ему радостно, он по-настоящему рад. So that's one of the meaning of the name Gopal, that he is very playful. И это одно из обозначений имени Гопал, что он очень игривый. And as I said, he has a deep connection with the nature. И, как я уже сказала, у него очень глубокая связь с природой. Now, that's the meaning of the Gopal in Gopal Tapani Upanishad, and the name of this Upanishad. Итак, это значение имени Гопал в Гопал Тапани Упанишад. Next time when we'll speak about the following mantras in the Gopal Tapani Upanishad, we'll go deeper into those names. И когда мы будем с вами в следующий раз говорить о последующих мантрах Гопала Тапани Упанишад, мы будем больше погружаться в значение этих слов. But now let's stick to the understanding, first of all, to understand what the name of this Gopal Tapani Upanishad means. Но давайте сначала разберемся, что означает название Гопал Тапани Упанишад. And now, after the name Gopal, we have the term Tapani, which is a very interesting term. И так, после слова Гопал, имени Гопал, у нас есть слово Тапани, которое очень интересно. And this name has been interpreted in several ways. И это слово интерпретируется, объясняется несколькими путями. As a noun, Tapana means the sun, austerity, and gold. В качестве существительного оно означает солнце, аскеза или золото. And as an adjective, it means illuminating. А в качестве прилагательного оно означает озаряющий. So we know, all the devotees usually know the word tapa, yes? Итак, все преданные обычно знают слово тапа, да? Who doesn't know what the word tapa means? Кто не знает, что означает слово тапа? If you don't know what means the tapa, you're not a brahmana. Если вы не знаете, что означает слово тапа, то вы не являетесь браманом. Because brahmanas they like tapa. Потому что браманам нравится тапа. Tapa means austerity. Тапа означает аскеза. But tapa also means heat. Но тапа также означает жара, огонь, Energy. энергия. When you are doing austerity, you generate energy. Когда вы выполняете аскезу, вы генерируете энергию. When you are fasting during Ekadashi, you are generating energy. Когда вы поститесь во время Экадаши, вы генерируете энергию. When you are doing book distribution on the street somewhere, you are generating devotional strength and energy. Когда вы распространяете книги где-то на улице, вы генерируете в себе силу преданности и энергию. When you are not criticizing anybody, you are generating energy. Когда вы никого не критикуете, вы также генерируете энергию. When you are criticizing somebody, you are losing energy. Когда вы критикуете кого-то, вы теряете энергию. You are losing twice more energy than you are generating. Вы в 2 раза больше теряете энергии, чем вы ее генерируете в таком случае. Dear devotees, it's so hard to generate this tapas, this energy, which is also considered to be
the currency of the universe. И, дорогие преданные, это настолько сложно сгенерировать эту крупицу этой энергии, этой тапы, которая является своеобразной валютой в этой вселенной. By tapa, you can buy things, Этой тапа вы можете купить вещи, some realizations, some positions in the universe, реализации, позиции во вселенной, spiritual strength. духовную силу. But then you just don't know how to control your tongue. А потом вы просто не знаете, как контролировать свой язык. And you're just speaking because the tongue doesn't have bones in it. А потом вы просто говорите, потому что у языка костей нет. And you're just losing twice, thrice more energy than you're able to generate in principle. А потом вы теряете в двойном, тройном размере больше энергии, чем вы способны сгенерировать. And then devotees say, I don't have strength, I don't have enthusiasm, I don't have shraddha. А потом преданные говорят, у меня нет силы, у меня нет энтузиазма, у меня нет шрадхи. Of course you don't have it because you are just spilling it, splitting it, you are just losing it. Потом, конечно, у тебя ее нету, потому что ты ее расплескиваешь, выплескиваешь, ты ее просто теряешь. So, but in this context, tapa means shedding light, so something that is enlightening you. Но в этом контексте тапа означает озаряющий, дающий свет, что-то, что тебя просветляет. So Gopal Tapani means, the meaning is that this Upanishad shed lights Итак, Гопал Тапани Упанишат означает, что это писание проливает свет on its deity, which is Gopal. на ее божество, которым является Гопал. And just as the sun who is illuminating the world, this Upanishad is illuminating the personality of Gopal. И так же, как солнце освещает землю, Гопал Тапани Упанишат освещает Гопал, Кришну. Now, let's go to, so we discussed in short what means Gopal. Now, in short, we discussed what is Tapani. And now the word Upanishad is a very interesting and important word. Итак, мы вкратце с вами обсудили, что означает Гопал, что означает Тапани, а теперь мы должны с вами обсудить, что означает Упанишат. And the word Upanishad is etymologically defined in various ways. И слово Упанишат этимологически может означать разные вещи. For example, one of the meaning of the word Upanishad is that by which spiritual knowledge is obtained, Upanishadyate. Например, одно из определений означает то, посредством чего обретается духовное знание, Упанишьяндате. Then we have another meaning, which is that which destroys Upanishadyati, the cycle of birth and death. Еще одно значение означает то, что разрушает, Упанишадьяти. Разрушает круговорот рождения. Смерти. Then another meaning, that within which ultimate liberation lies, Upanishana. Затем то, в чем сокрыто окончательное освобождение, Упанишана. And Upagamayati, that which brings one to the supreme. И то, что приводит к верховному, Упагамаяти. But there is another meaning that devotees, you must know, you should know. Please, those who know, let me know. И есть еще одно определение, которое вы, преданные, обязаны, должны знать. Если вы знаете, дайте мне знать, что вы знаете. At least those devotees in Bucharest, for hundreds of times during the 8 years, I spoke about the meaning of that term. And I would like to see who remembers. По крайней мере, в Бухаресте здесь на протяжении 8 лет я сотни раз повторял значение этого слова, и я хочу посмотреть, кто из вас знает это значение. So, Yamuna, the senior one, please. Yamuna старшая. Говори, пожалуйста. Cel care stă la picioarele maestrului spiritual și ascultă. Tот, который находится у стоп духовного учителя и слушает. So the one who is sitting at the feet of the spiritual master and he is listening. Very good, Yamuna. Thank you. Очень хорошо, Yamuna. Спасибо большое. So, yes, this is the exact meaning of the word Upanishad. Да, это четкое значение слова Упанишад. And this meaning is more oftenly used than other meanings. И это значение упоминается гораздо чаще, чем другие значения.
Upanishad technically means sit near and listen carefully. Упанишад дословно означает «садись рядом и слушай внимательно». Pay attention. Будь внимателен. You cannot sit near your spiritual master and not be attentive. Ты не можешь сидеть рядом со своим духовным учителем и быть невнимательным. The more attentive you are in the association of the spiritual master, the more knowledge you receive. Чем более ты внимателен при общении с духовным учителем, тем больше знания ты получаешь. The more inattentive you are in the association of the spiritual master, the more offenses you commit. Чем более ты невнимателен в присутствии своего духовного учителя, тем больше оскорблений ты ему наносишь. Because offense means inattentiveness. Потому что оскорбление означает невнимательность. We'll not go into that now. We can speak a lot about those things. But Upanishad means not just sit at the feet of your guru, but sit with maximum attention. И мы сейчас не будем углубляться в эту тему, но Упанишад означает не только сидеть у стоп духовного учителя, но также быть внимательным. So if your mentor were to call us with the words, sit near and listen carefully, it implies that he has something valuable to share with you. Итак, если ваш наставник говорит вам «садись рядом и слушай внимательно», это означает, что у него есть какие-то серьезные знания, с которыми он хочет с вами поделиться. So, for example, the wife, when she's saying, so sit down, I want to talk with you. Например, жена, когда она говорит «садись, я хочу с тобой поговорить». Usually the man is starting shaking. I mean, it's serious. Обычно мужья начинают трястись, потому что это что-то серьезное. So it means that you now, at least now, you have to be really attentive. И это означает, что сейчас, хотя бы сейчас, ты должен быть по-настоящему внимателен. And then you hear different interesting things about yourself which you completely weren't aware about. А затем ты начинаешь выслушивать очень много интересных новых вещей про себя, о которых ты совершенно не был осознан. So in the same way, when the spiritual master is calling us and saying, sit nearby, I want to talk with you. Точно так же, когда духовный учитель говорит «садись поближе, я хочу с тобой поговорить». So that scene is called Upanishad. Sit down and listen. Be attentive. Эта сцена называется Упанишад. Садись рядом и слушай внимательно. In other words, Upanishad means sit down, be interested. Другими словами, Упанишад означает «садись и будь заинтересован, будь внимателен». Be careful, be grateful, be attentive. Будь осторожен, будь внимательным, будь слушающим, Be personal. будь личностным. And Upanishad doesn't mean just the exact time when you are coming in the close proximity to your spiritual master. И Упанишад не означает, когда вы находитесь очень близко к своему духовному учителю. Upanishad is a state of mind. Упанишад — это состояние ума. You can be on a very short distance with your spiritual master, Вы можете находиться на очень маленьком расстоянии от своего духовного учителя, but you'll deal yourself with him just as a mosquito who is sucking his blood. но вы будете вести себя подобно комару, пьющему его кровь. Or you can be at a very, very big distance, geographical distance with your spiritual master, Или географически вы можете находиться на очень большом расстоянии от своего духовного учителя. but because you have this state of mind, Upanishad state of mind, Но you'll receive a lot of benefits. Но благодаря тому, что у вас есть это состояние ума Упанишад, вы получите огромное благо, Because you are imbibing, you are absorbing. потому что вы получаете, принимаете, впитываете в себя. So don't be a stone in the proximity of your spiritual master. Поэтому не нужно быть камнем в присутствии своего духовного учителя. You should be a sponge in the close association of your spiritual master. Вы должны быть подобно губке в близком присутствии своего духовного учителя. Every remark, every little word, every little teaching, you are absorbing knowledge through that. Каждая ремарка, каждая поправка, каждое слово, которое он говорит, вы должны это все в себя впитывать. I want to say that I just want to share my personal experience. I'm sorry to do that. И я просто хочу поделиться с вами своим личным опытом, и мне жаль, что мне приходится это делать.
But I've learned maybe 80% of my Krishna consciousness I've learned not by hearing, but by watching, by seeing how the spiritual master Param Gurudev is doing that thing, this thing, how he's replying, what was his emotional state when he received, for example, a provoking question. Но 80% своего знания о сознании Кришны я получил не слушая, а наблюдая, находясь вблизи своего духовного учителя и наблюдая, как Парам Гурудев говорит, слушает, отвечает, реагирует на различные нападки, которые были ему сказаны. How he is dealing with his phone, for example. Как он со своим телефоном обращается, например? How he is dealing with his computer. Как он со своим компьютером обращается? What kind of clothes is he wearing? Какие одежды он носит? What words he's using Какие слова он использует? in some pleasant situations and unpleasant situations. В приятных или не очень приятных ситуациях? How he's walking, Как он ходит? how he's taking care about his body. Как он заботится о своем теле? So I want to say, if you are not in this state of Upanishad, a lot of knowledge will pass near you. И я хочу вам сказать, что если вы не находитесь в этом умонастроении Упанишад, огромное количество знаний просто пройдет мимо вас. Of course, the most important part is what he is teaching in his lectures and his classes. Конечно, очень важная часть — это то, чему он обучает нас в наших семинарах, лекциях, в своих классах. But also when you are in his personal association, you should be there. Но также, когда вы находитесь в приличном общении с ним, вы должны быть там на 100%. You should be attentive. Вы должны быть внимательны. So that's the meaning of word Upanishad. Итак, это значение слова Упанишад. And another very interesting meaning of what means Upanishad, И еще одно очень интересное значение, что означает слово Упанишад. that you remain there, Вы остаетесь там, you receive knowledge, получаете знания and you continue to remain there. и продолжаете оставаться там. You are not running away. Не убегаете. You are not stealing knowledge. Вы не крадете знания. So you are remaining and you are serving. Вы остаетесь и вы служите. And that's a very, very important understanding. И это очень-очень важное понимание. Sit near and avoid pickpocketing. Сидите рядом и избегайте хватать из карманов, что-то типа того. Да, хватать из карманов. Because sometimes that's the mood. I'll go to some teacher, some mentor, some spiritual master. I'll hear quickly some knowledge, some information. В том смысле, что когда вы находитесь рядом с каким-то духовным учителем, и вы находитесь в его настроении, сейчас я быстренько похватаю у него каких-то знаний, And then I'll run away. а потом убегу. So in other words, I'll not remain, I'll not serve him. Другими словами, я не останусь там и не буду ему служить. So the real disciples are those disciples who remain Настоящие ученики являются теми, кто остается year after year, год за годом, remain after all the ups and downs in the relationships, остаются после всех пиков и падений взаимоотношений с духовным учителем, remains after being chastised, остаются после того, как их наругали, after being corrected. после того, как их поправили. Upanishad, he remains there, he is there, he's not running away. Упанишад, он там, он остается там, он никуда не убегает. He's not stealing knowledge and then out. Он не крадет знания, а потом щух, и не видно его. So that's also implied in the meaning of Upanishad. Итак, это тоже включено в слово Упанишад значение. But if you are not remaining, in other words, you are not becoming endeared by the spiritual master, Но если вы не остаетесь, другими словами, если вы не имеете взаимоотношений с духовным учителем, then the spiritual process will not work. тогда духовный процесс не будет работать. It will work only when you have devotion. Он будет работать только, когда у вас есть предание. So Upanishad also means bhakti, means devotion. Remain there with devotion. Упанишад также означает бхакти, преданность. Оставайся там, будь предан. And one of the most famous Upanishadic verse that Srila Prabhupada often referred to
is the verse that devotees should know in this regard. И один из самых знаменитых стихов по этому слову Упанишад — это стих, который часто упоминал Шрила Прабхупада, и преданные должны знать этот стих. Who knows the verse Yasya Deve Para Bhaktir? Dear devotees, I want to see the hands. Кто Karuna. знает этот стих? Ясья деве пара бхактир. Я хочу увидеть руки, кто знает этот стих, преданные. Shidama knows, so 2, very good. Shamasundara knows, 3. Шидама, Самасундара, 3 человека знают. So we have 50 attendants here and 3 persons know. Yeah, Mihai knows also. Very good, Mihai. И 4. Михай также знает. 4 человека. Из 50 присутствующих 4 человека знают. Their devotees shame on you. Дорогие преданные, стыд вам и позор. Yasyadeve para bhaktirya tadeve tatha gurau tasyarti kathita hyata prakashante mahatmana. It's a very important verse, which is saying that only unto those great souls who has shraddha, who has bhakti in their spiritual master, as well as into the Supreme Personality of Godhead. И так это очень важный стих, в котором говорится: «Лишь тем великим душам, которые имеют непоколебимую бхакти, преданность и к Богу, и к своему духовному учителю, Only unto them all the imports of the Vedic knowledge are prakash, revealed. только им все смыслы ведического знания открываются автоматически». Automatically revealed. Prakash means automatic is revealed. Автоматически пракашая, пракашанте. So you'll receive realized knowledge by Итак, bhakti, asyadeve para bhaktir. итак, вы получите реализованное знание ясья деве пара бхактир. So, in other words, Upanishad means a personal relationship with the spiritual master, a proper personal relationship with the spiritual master. Другими словами, Упанишад означает личностные отношения с духовным учителем, правильные личностные отношения с духовным учителем. And one of the ways in which we can describe the right, proper relationship with the spiritual master is a relationship beyond the 3 modes of material nature. И один из способов, которым мы можем с вами описать правильные взаимоотношения личностные с духовным учителем, это взаимоотношения, которые находятся за пределами влияния 3 гун материальной природы. Can you quickly think about and say, but shortly, what would look like a relationship with the spiritual master in the mode of ignorance? Можете ли вы коротко, но по сути сказать, как выглядят взаимоотношения между духовным учителем и учеником в гуне невежества? I'm speaking now about the attitude of a disciple. What would be the attitude of a disciple and his or her relationship with the spiritual master in the mode of ignorance? Я сейчас говорю об отношении ученика, каково его отношение в взаимоотношениях с духовным учителем в гуне невежества. Any ideas? Идеи есть у кого-то, дорогие преданные? Matajana? Hare Krishna, dear Gurudev, please accept my humble obeisances. I was just remembering once you've said that sometimes disciples, they're having relationship with a picture. So they are just like, this phrase has actually captured my mind, saying that, like, meaning that we are just thinking that we will be offering bhoga to the spiritual master via the picture and it will be enough. So we are kind of avoiding these relationships, saying that, oh, I have other material duties, I have so many things to do, and the picture will be quite enough. Thank you so much. Thank you, Anna. Thank you. Итак, Анна вспомнила фразу Гурудева о том, что у нас есть взаимоотношения с духовным учителем, который находится в качестве изображения на алтаре, и тогда мы можем просто иметь взаимоотношения с этим изображением, предлагая ему бхову, делая что-то, и вместо того, чтобы выстраивать личные взаимоотношения, мы говорим, что у нас есть много других дел, работа, и поэтому мы их не выстраиваем. So in other words, it's a totally impersonal. I would even not call it a relationship. It's just an impersonal attitude and a lack of a personal relationship. Итак, это совершенно безличностные, я бы даже не назвала это взаимоотношениями, это безличностное отношение к духовному учителю, которое не имеют под собой никаких отношений. At the Turkish festival last week, I spoke
in my seminar. If you have time to listen to it, then please listen. And I spoke there about the Shantarasa, disciples in Shantarasa with their spiritual masters. На прошлой неделе на фестивале в Турции я как раз говорил об этой теме, об шантарасе, взаимоотношениях ученика к учителю. Если у вас будет время, послушайте этот семинар. Technically, disciples who has this attitude, they're called in the Vedas, they're called Guru Drohis. Технически, те ученики, у которых есть такое умонастроение, они называются в ведах гуру-дрохи. Drohi means traitor. Дрохи означает предатель. Those who reject the spiritual master because of their some subtle inner envy. Те, кто отвергают духовного учителя из-за того, что в них присутствует тонкая субтильная зависть. But another reason why a person is a Guru Drohi is because he's ignorant. Но другая причина, по которой человек является гуру-дрохи, это то, что он является невежественным. He's perceiving either the Shiksha Guru or Diksha Guru just on the material platform. Он воспринимает как дикша, так и шикша-гуру только лишь на материальном платформе. Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radasa Tatapi Janiyami Tanhara Prakash. Although I know that my spiritual master, he is a servant, Chaitanya Das. Несмотря на то, что я знаю, что мой духовный учитель является слугой Чайтанья Дас, So he's a sadhaka, in other words. другими словами, он является садакой. Tatapi Janiyami Tanhara Prakash. From another part, I always remember that he is Prakash. He is the Supreme Lord who is coming through my spiritual master to teach me. А с другой стороны, я знаю, что он является Пракаш, Верховным Господом, который проявляется через моего духовного учителя для того, чтобы научить меня. A devotee affected by the mode of ignorance, he see the human side of the spiritual master. Ученик, который подвержен гоне невежества материальной природы, он видит своего духовного учителя как обычного человека. He perceives him just as a human. Он воспринимает его только как человека. And even when you perceive somebody as a human, but still you have some, how to say, some respect and some gratefulness, still it's a kind of like material, but a good relationship. Но если вы кого-то воспринимаете с точки зрения материальной, как обычного человека, но при этом у вас есть определенная благодарность и уважение к этому человеку, это неплохо, но это все еще материальный аспект. But in the case of a Guru Drohi affected by the mode of ignorance, you're envying that person. Not just perceiving him as a human, but you're envious of him as a human. Но в случае гуру-дрохи, поскольку он подвержен этой гоне невежества, он не только воспринимает его как обычного человека, он ему еще и при этом завидует. I remember eight years back when Param Gurudev visited Bucharest here. Я помню 8 лет назад, когда Парам Гурудев приехал в Бухарест сюда. For the first time. Первый раз. Then he rented a big penthouse, a big apartment with some, maybe there were 5 or 6 rooms. Он снял пентхаус, огромные апартаменты, где было 5 или 6 комнат. Because as you know, usually Param Gurudev is coming with a big crowd of a team of devotees. Потому что мы с вами знаем, что обычно Парам Гурудев приезжает с огромной толпой, с огромной командой, которые ему будут служить, преданных. It's a whole little yatra, as Guru Maharaj is joking. Это целая маленькая ятра, как шутит Гуру Махарадж. And one of our local young devotee at that time, И одна из наших молодых преданных, начинающих в то время, she commented, она прокомментировала. Why is this sannyasi renting a penthouse, which is so expensive in Bucharest? Почему этот саньяси снимает апартаменты, которые такие дорогие в Бухаресте? Isn't it obvious why? И я спросила, не очевидно, почему он это делает? He's coming with a big team of devotees. We need to do some programs somewhere. Where you want to do those programs? Он приезжает с огромным количеством преданных. Нам нужно делать определенные программы. Где мы должны их делать? Or, for example, sometimes devotees had a problem that Prabhupada had a golden watch. Или, например, у преданных были проблемы с тем, что у Прабхупады были золотые часы. Or he had a
golden ring. Или золотое кольцо, которое у него было. Or devotees are coming to you and say, Gurudev, what is this perfume that you are using? Или преданные подходят и говорят: Гурудев, что это за одеколон, который вы используете? Or Gurudev, why are you using this expensive car? Или Гурудев, почему вы используете эту дорогую машину? Well, if you want me to drive a bicycle, I can drive a bicycle, no problem. Если вы хотите, чтобы я катался на велосипеде, водил велосипед, я могу это делать, никаких проблем. But I wanted a car who will stay. Toyota cars, usually they are working, they're reliable. Но я хотел машину, которая прослужит долго. Обычно машины Toyota, они надежные, и на них можно положиться. Why do you have an iPhone? А почему у вас iPhone? Because I've been given an iPhone. Потому что подарили мне iPhone. I've been given a laptop. I remember also one of our devotees when I've been given this laptop, Mac. И ноутбук мне тоже подарили. Я помню, когда мне подарили этот Mac ноутбук, Then our devotee said, Radha Govinda Prabhu, you should hide it. наши преданные сказали: Рада Говинда Прабху, вам нужно этот ноутбук спрятать. I said, why? Почему? Я спросил. They'll steal it from you. Они у вас его украдут. And then I said, really? И я спросил: серьезно? And then they say, it's too expensive. И они сказали: это он слишком дорогой. And I said, then I've been given that laptop, I'm sorry. И я тогда сказал: но мне этот ноутбук подарили, извините. Then my watch also was given. Также часы мне тоже подарили. I can give you some personal examples. I can give you examples from Param Gurudeva. I can give you examples from Srila Prabhupada. But this is a common thing that people with material perception, they perceive you immediately on the material platform. Я могу дать вам много личных примеров своих, Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады, но смысл в этом, что люди воспринимают все это на материальной основе, потому что у них материальное видение. And when you have this attitude, И когда у вас есть такое отношение, умонастроение, then Sarva Kunjara Shauchavama, Srimad Bhagavatam is saying и тогда, как говорится в Шримад Бхагаватам, that all of your spiritual practice is like bathing of an elephant. вся ваша духовная практика подобна купанию слона. It's useless, in other words. Другими словами, она бесполезна. And also, when you have a relationship with the spiritual master in the mode of ignorance, then when you are corrected by the spiritual master, you become rebellious. И также, когда у вас взаимоотношения с вашим духовным учителем находятся в гуне невежества, когда вас поправляют, вы сразу же бунтуете. You become resentful. Становитесь отстраненным. You maintain this envious enmity mentality. У вас это завистливое умонастроение. And one of the things that is really freaking me out is a lack of gratefulness. И еще что-то, что просто выводит меня из себя, это недостаток благодарности. You didn't give me anything these years. Вы мне ничего за эти годы не дали. Only I was giving to you everything. Только я вам все время давал. Didn't I give you the Mahamantra? Не дал ли я тебе Махамантру? Didn't I give you the Sangha of Devotees? Асангу преданных? Didn't Guru Mata give you tons of prasadam? Гурумата не дала ли тебе тонны прасада? But in this state, the person is blind. The person is really ungrateful. Но в этом умонастроении человек становится слеп, он становится по-настоящему неблагодарным. And dear devotees, I want to say it's a stage. I mean, it's natural. I've been in your shoes. Everybody is passing through this. Don't get scared. И я вам хочу сказать, дорогие преданные, что это просто ступень, уровень, через который нужно пройти. У всех он есть, у меня он был, и этого не нужно бояться. Or if you are quite pious and you don't manifest your envy in that aggressive way. Но, возможно, вы достаточно благочестивы, и вы не проявляете свою зависть таким грубым образом, But you may manifest it in a subtle way. Но вы можете проявлять ее на тонком уровне.
Your guru droha or your mentality of rejecting the spiritual master may manifest in a subtle way. Ваша гуру-дроха или зависть к духовному учителю может проявляться и на тонком уровне. He just has a return ticket. Просто у нее есть обратный билет. If something doesn't work, I have a return ticket, I'm leaving. Если что-то не так, у меня есть обратный билет, я могу уйти в любое время. So, and then you're kind of like bargaining with the spiritual master. So if you're not doing that to me, I'm leaving you. И поэтому мы как бы торгуемся с духовным учителем. Если ты мне не даешь то, что мне нужно, то я могу в любой момент уйти. But now Upanishad means you remain. Нет, Упанишат означает, что вы остаетесь. Then what would relationship in the mode of passion look, dear devotees, with the spiritual master? А теперь, дорогие преданные, как бы выглядели взаимоотношения между учителем и учеником в гуне страсти? Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, может быть, это фамильярность, нетактичность и понебратство даже. Харе Кришна. Hare Krishna, dear Gurudev, I think it's familiarity, brotherhood, or even sort of disrespectfulness. Yes, familiarity is based on disrespect. Да, фамильярность основана на неуважении. The same thing as in the case of the Guru Drohi, the one who is envious of the spiritual master, but this envy is manifested in a stupid way. То же самое, что происходит в случае Гуру Дрохи, когда зависть происходит на грубом уровне, здесь она происходит из-за неуважения. For example, our Param Gurudev, he doesn't like when devotees are leaning on the Vyasasanas. Например, нашему Парам Гурудеву не нравится, когда преданные опираются на Вьясасану. It's a Vyasasana of Srila Prabhupada and devotees are leaning on it. Это Вьясасана Шрилы Прабхупады, а преданные облокачиваются на нее. Or devotees are sitting with their back towards Srila Prabhupada. Или когда преданные сидят спиной к Шриле Прабхупаде. Or with their stretched legs towards the spiritual master during the class. Или находятся с выпрямленными ногами, вытянутыми к духовному учителю, когда тот дает лекции. Or you are clapping the spiritual master on the shoulder. Hey, Gurudev, how are you? Или вы хлопаете Гурудева по плечу. Гурудев, как у вас дела? Or the very question, how are you doing, Gurudev, is also a manifestation of familiarity. Даже вопрос, как у вас дела, Гурудев, является проявлением фамильярности. You are not asking these questions to your spiritual master. Вы не задаете такой вопрос своему духовному учителю. You are asking your spiritual master, Gurudev, how can I serve you? Вы спрашиваете своего духовного учителя, Гурудев, как я могу служить вам? But when you are asking, how are you doing, dear Gurudev, Но когда вы спрашиваете, как у вас дела, дорогой Гурудев, you are putting yourself on the same level, вы ставите себя на тот же уровень. and it's something like, if something is wrong, I can help you. И вы как будто, если что-то не так, не получается, я могу вам помочь. I remember also, I'll not say the name, but one devotee asked once a spiritual master, Я не буду говорить имя, но однажды духовный ученик спросил духовного учителя. spiritual master addressed to him. Духовный учитель обратился к нему, He said, yes, Maharaj, how can I help you? и он сказал: да, Махарадж, как я могу вам помочь? That Maharaj exploded there. Махарадж просто взорвался там. You Ты help me? помочь мне? Really? Серьезно? Maybe I should help you. Может, я тебе могу помочь? Then he just turned and walked away from that disciple. И тогда он просто повернулся и ушел от этого ученика. And the disciple was, of course, he was devastated because he understood his foolishness. И, конечно же, ученик просто потерял лицо, потому что он понял свою глупость. So familiarity, yes, it's mode of passion. Да, фамильярность – это уровень страсти. And if a disciple in mode of ignorance is called a guru drohi, which means he's rejecting the spiritual master, Если ученик гуни невежества называется гуру дрохи, что означает, он отвергает своего духовного учителя. then a disciple in the mode of passion is called a guru bhogi. He is enjoying the spiritual master. То ученик в гуне страсти называется гуру бхоги, он наслаждается духовным учителем. He is exploiting the spiritual master.
Он эксплуатирует духовного учителя. Anyway, Ananda Vilasini, you want to add something? Ананда Виласини, вы хотите что-то добавить? Да, Харе Кришна. Я подумала о том, что яркий пример, и в том числе и для меня, гуни страсти, это когда не служить гуру, а выслуживаться и выделиться среди других учеников. То есть мотив я имела в виду в служении. Mhm. I thought that it's not about serving your guru, but stand out in serving for a guru amongst other disciples. This is what I thought it could be. I am the best disciple. Я лучший ученик. Why Guru Maharaj is giving the garland, his garland, to that something that is walking there? Почему гуру дает гирлянду этому чему-то, которое ходит там? Mhm. Why Guru Maharaj did not give that garland to me? Почему Гуру Махарадж не дал мне эту гирлянду? Gurudev, why you always are giving your garland to others and never to me? I received once one thing like that. Гурудев, почему вы даете гирлянду все время другим и никогда мне? Я однажды получил такую жалобу. It happens. Такое случается. You're giving the garland or not giving, you anyway you'll be blamed. Даете гирлянду, не даете гирлянду, в любом случае вас обвинят. Anyway, so yeah, I want to be the best disciple. Да, я хочу быть лучшим учеником. This is also in the mode of passion. Это также находится в гуне страсти. I want to do all the personal service to the spiritual master. Я хочу делать все личные служения для своего духовного учителя. And as I said, I've been in your shoes Как я сказал, я был на вашем месте. and I know what is it. Я знаю, каково это. And in 93, when I was serving Svotra Swami in Timișoara, in Romania, В 93-м году, когда я служил с вами в Тимишаре, в Румынии, I was washing his clothes, я стирал его одежду, I was cooking, я готовил, I was cleaning his room, я убирал его комнату, I was washing his car, я мыл его машину, I was washing his shoes, я мыл его обувь, I was giving him water during the class, я подавал ему воду во время лекций, I was drinking the water that remained after the class. я пил воду, которая оставалась после лекций. And as a result of that, I was one-man show who was doing all the Guru Seva around him. И таким образом я был человеком шоу, который на самом деле делал все служения, которые касались гуру. Mhm. All of my god brothers and god sisters, they were picked out by me. Все мои духовные братья и сестры, они были отстранены благодаря мне. Они были очень разочарованы. Разочарован. Мгм. And I remember one god brother, he came and said, give me at least one sock to wash. И я помню, как мой духовный брат подошел ко мне и сказал: дай мне хотя бы один носок постирать. And I said, no way, И я сказал: нет, не дам. I'm doing it. Я это буду делать. Then I saw in a few days that all of my god brothers, they were not talking with me. А потом, через несколько дней, я заметил, что мои духовные братья, они все со мной не More разговаривали. than that, when I was washing, Потому что когда я стирал, we were not washing in the washing machine, no washing machine at that time. и мы не стирали в стиральных машинах, не было стиральных машин в то время. I had scars on my hands because I was washing so hard, I was really doing it. У меня были шрамы на руках, потому что я их натирал, я по-настоящему делал свое служение, стирал. So in a few days when I saw that nobody is talking with me, I started to think something is wrong. И когда через несколько дней я заметил, что никто со мной не разговаривает, я подумал, что-то не так. And one senior devotee told me И один из старших преданных сказал мне: that if your Guru Seva is offending other devotees, it's not a really Guru Seva. если твоя Гуру Сева оскорбляет остальных преданных, то это не Гуру Сева. I remember also traveling with Srila Niranjana Maharaj. И я также помню, как я путешествовал с Шрила Нираджаном Махараджем. And he had a disciple, lady disciple, who was quite big and strong. И у него была ученица, которая была довольно большой и сильной. And somehow she thought that she is the bodyguard of Niranjana Swami.
И почему-то она решила, что она является охранником Нираджана с вами. And all the time when Maharaj was walking, she was pushing devotees aside. Get out, Maharaj is going. И когда Махарадж шел, она откидывала рукой преданных, которые подходили, и говорила: уходите, уходите, Махарадж идет. One time when she already pushed a devotee, a male devotee, И однажды она по-настоящему толкнула преданного мужчину, then Maharaj already could not bear it anymore. и тогда Махарадж просто уже не выдержал. He said, you are not my bodyguard. Ты не моя охранница. And in the name of Guru Seva, you should not offend your God brothers and God sisters. И во имя своей Гуру Севы ты не должна оскорблять своих духовных братьев и сестер. Therefore, who is a good servant? If you want to be the best disciple or the best servant, Таким образом, кто является лучшим слугой? Если ты хочешь быть лучшим учеником или лучшим слугой, the best servant is one who is facilitating the services of other God brothers and God sisters. He is supporting that service and is allowing those God brothers and God sisters also to serve Gurudev. таким образом, кто является лучшим учеником из всех? Тот, кто вдохновляет, поддерживает и позволяет другим ученикам выполнять служение, распределяя его и помогая им окружить заботой гуру. He is connecting those devotees to the spiritual master, not disconnecting them. Он присоединяет, он связывает духовного учителя с этими учениками, а не разрывает эту связь. That's exactly what Srimati Radharani is doing. She's connecting different gopis and manjaris with Krishna. She's not saying, get out of here, I am Radha, I am the best. Это именно то, что делает Шримати Радхарани. Она связывает Кришну с другими гопи и манджари. Она не расталкивает их руками и говорит: уходите отсюда, я все буду делать. And therefore, Krishna loves her. И поэтому Кришна любит ее. So if you want to be the most beloved disciple, Поэтому, если вы хотите быть самым любимым учеником, then serve other disciples of your Gurudev. тогда служите остальным ученикам вашего Гурудева. Don't think who is he that he is there nearby, Guru Maharaj, 24 hours a day. А не так, что да кто он такой, чтобы находиться рядом с Гуру Махараджем 24 часа, 7 дней в неделю. The spiritual master has his own reasons why he is keeping some disciples nearby. У духовного учителя свои причины, по которым он возле себя держит определенных учеников. And you should respect that decision. И вам нужно уважать это решение. And you should see some good things in those disciples and devotees and learn from them. И вы должны видеть хорошие качества в этих учениках и учиться у них. But anyway, a disciple in the mode of passion, he has always his own agenda. Но в любом случае ученика, который находится в гуне страсти, у него свои собственные планы. And usually when he is putting some pictures with the spiritual master И когда он выставляет фотографии со своим духовным учителем on his Facebook or Instagram or whatever, на Фейсбуке, Инстаграме или что-то такое, then the spiritual master is somewhere in the back. So usually it's like me and Gurudev there. и Гурудев обычно сзади. Я и мой Гурудев, селфи такое. It's not Gurudev and me behind. It's vice Это versa. не так, что Гурудев впереди, я позади него. Все наоборот. Mhm. Anyway, so another, how to say, another trace of the service to Gurudev in the mode of passion Другие черты служения Гурудеву в гуне страсти. false expectations from the spiritual master. Ложное ожидание от духовного учителя. He has to reply to my messages. Он должен отвечать на мои сообщения. He has to reply to my phone calls. Он должен отвечать на мои звонки. He has to talk with me whenever I want. Он должен разговаривать со мной, когда мне этого захочется. And if he is talking 5 minutes more than he is talking with me, with somebody, I mean, there are some devotees with whom he is talking 25 minutes, but with me he spoke only 20 minutes. I have a problem with that. Но если он разговаривает на 5 минут дольше, например, если он со мной разговаривает 20 минут, а с кем-то 25, то у меня возникают проблемы. Mhm. Or, for example, you treat your spiritual master as a psychologist, not as a spiritual master. Или, например, вы обращаетесь со своим духовным учителем как с психологом, а не как с духовным учителем. He should solve my emotional problems. Он должен разрешить мои эмоциональные проблемы.
Or if she is a woman, then he should function as my husband, giving me that male emotional protection that I don't receive from my husband. Или если это в случае женщины, то он должен вести себя как исполнять обязанности моего мужа, давая мне эмоциональную защиту, потому что мой муж не дает мне ее. He always have to be concerned with my fears and my anxieties. Он всегда должен быть осознан о моих страхах, о моих беспокойствах. And if he doesn't do that, И если он этого не делает, then I'm running to another guru. тогда я тут же убегаю к другому гуру. So again, the disciple in mode of passion, he is not staying, he's not remaining, he's not in this Upanishad mood. Поэтому у ученика в гуне страсти он старается убежать, он не остается, он не находится в том же месте, он не находится в умонастроении Упанишад. Upanishad means sit nearby and remain there. Упанишад означает «садись рядом и оставайся там». And listen, И слушай. absorb, imbibe, learn. Впитывай в себя знания, поглощай их и учись. So, a disciple in mode of ignorance, guru drohi, Итак, ученик в умонастроении, в гуне невежества, гуру Дрохи, in the mode of passion, guru bhogi, в гуне страсти, гуру Бхоги, he is exploiting the spiritual master. он эксплуатирует духовного учителя. And what do you think a disciple in mode of goodness would look like? What would be his or her mentality? А как вы думаете, как бы выглядел ученик в умонастроении гуне благости, какое у него было бы отношение к гуру? Mataji Chandramala. Hare Krishna, he or she can see the guru as a tool to reach spiritual perfection. Он или она могут видеть духовного учителя как инструмент для достижения духовного совершенства. So it's a subtle thing, interesting thing, Это очень тонкая, интересная вещь, that you perceive the spiritual master as a means. что вы воспринимаете духовного учителя как инструмент. Again, a little bit impersonal. Опять же, немного безличностно, It's better than just having a relationship with the picture. но получше, чем иметь взаимоотношения с изображением духовного учителя. But still, yet he is not your life and soul. He is just a means for me to get liberation, to get perfection. Но, тем не менее, он не является вашей душой, вашей жизнью. Он является всего лишь инструментом для достижения духовного совершенства. Who is your guru? Кто ваш гуру? He is the mechanism for burning my karma. Он является механизмом по сжиганию моей кармы. Anyway, it's more like mode of passion than mode of goodness, but anyway, it's there, yeah. Это больше гуна страсти, чем гуна благости, но все еще там находится. What else would you like to say regarding what is the attitude of a disciple in mode of goodness? Что еще вы можете по этому поводу сказать? Каков ученик в умонастроении гуни благости? Радаканта? Харе Кришна, может быть, это такой показной ритуализм, не погружение в личность гуру. Благочестивая деятельность ради благочестивой деятельности, но не ради самой личности. It's a pious activity for pious activity, but not for a personality itself. Very ritualistic, very show-off. Also, in this Turkish festival, I spoke about two types of servants of the spiritual master. Также на турецком фестивале я говорила о двух типах учеников духовного, по отношению к духовному учителю. Sadharana Sevaka Садарана Севака and Vishramba Sevakas. и Вишамба Севака. Sadharana is more concerned about his own sadhana. Садарана более обеспокоен своей собственной саданой. He is not so concerned about serving the spiritual master. И он не так обеспокоен служением своему духовному учителю. And Vishwamba Sevaka, he's concerned more to serve the spiritual master, and then he's concerned about his sadhana. А Вишвамба Севака, он обеспокоен в первую очередь служением своему духовному учителю, и только потом он обеспокоен тем, чтобы делать свою собственную садану.
And the details I explained in the seminar, you'll be able to hear about it there. И это я объяснил в своей лекции, в своем семинаре, вы можете послушать его. But anyway, so we have Guru Drohi, we have Guru Bogi, Итак, у нас есть с вами Гуру Дрохи, Гуру Боги, and in the mode of goodness, he's Guru Sevi. и в гуне благости он является Гуру Севи. He is still in the process of learning to reject his own interest for the interest of the spiritual master. Он все еще находится в процессе обучения, отречения от своих собственных желаний для того, чтобы полностью служить гуру. He is, as I said, more for him, the anga, the main spiritual practice is his own sadhana, his own peace of mind. Его главное служение — это садхана, его собственная практика. Mhm. And often such disciples, they're attached to do their service in some peaceful environment. И такого рода ученики, они очень привязаны к тому, чтобы выполнять свою севу в очень умиротворенной обстановке. So far as Guru Seva doesn't bother me and doesn't take me out of my zone of comfort, I'm serving him. И если Гуру Сева не вытаскивает меня из моей зоны комфорта и имеет подходящие условия, я буду ее делать. But if I'm not sleeping during the night, if I'm 24 hours just busy doing different things, then no, it's not about me. Но если я не могу спать ночью, если мне 24 часа надо служить, тогда нет, это не мое. I just need a peaceful environment to serve. Мне нужна умиротворенная обстановка для того, чтобы служить. Who amongst you read that famous book, Autobiography of a Yogi? Кто из вас прочитал эту знаменитую книгу «Автобиография йога» By Swami Yogananda? с вами Йогананда? I'm not recommending to read it. Я не рекомендую вам ее читать. But for preachers, since everybody, all the yogis, usually when they start to talk with you, they're saying, Yogananda, the autobiography of a yogi. So as a preacher, I had to read it. Но для проповедников, в качестве проповедника, поскольку вы от всех йогов услышите Йогананда, именно для проповеднической деятельности я должен был прочитать эту книгу. And of course, Yogananda was an impersonalist. И, конечно, Йогананда был имперсоналистом. Yet here and there he had some interesting things that I thought that we can use it. Но и тут в паре мест я увидела некоторые интересные моменты, которые мы можем использовать. So in his book, he's writing in some place В своей книге он пишет в некоторых местах about his relationship with his spiritual master. о своих взаимоотношениях с своим духовным учителем. And Krishnakanta, I sent you, yes, the quote. Да. So he's writing, after only 6 months living with my guru Yukteswar in the ashram, I got caught in one of those delusions that sometimes affect the disciple. I felt a distance for the service in the ashram. После 6 месяцев жизни с моим гуру Шри Юктешваром в ашраме я попал под одно из тех заблуждений, которые иногда посещают ученика. Мне стало тягостно выполнять служение в ашраме. So he had a lot of services, he has done a lot of things, and he got, as you know, when we are serving, doing different cleaning, washing, cooking, and so on, so at some point it's overwhelms us, it's too much. И так он выполнял много служений в ашраме, такие как готовка, стирка, уборка. И как многие из вас знают, что в определенный момент служений так много, что они просто ошеломляют нас. Devotees are calling the states burnout. So I became burned out by those different sevas. Преданные называют это состояние выгореть, то есть я выгорел из-за своих служений. So one day Yogananda, he's addressing Yukteswar. И в один из дней Йогананда обращается к Юктешвару. He's writing, so one day I addressed these ungrateful words to my spiritual master. И он пишет: «Однажды я сказал своему учителю неблагодарные слова. Please allow me to go to the Himalayas. Пожалуйста, позвольте уйти мне в Гималаи. I hope that there, in solitude,
I will perfect my inner spiritual realization. Я надеюсь, что в уединении достигну внутреннего духовного совершенства. Who had this desire? So I can't bear it anymore in this ISKCON. I just У кого было такое умонастроение, такие желания? Все, я не могу, я не выдерживаю больше в этом исконе. I just want to go to India and sit in Rishikesh and bathe in the Ganga and just eat simply and do my rounds and that's it. Я просто хочу ехать в Индию, сидеть в Ришикеше, купаться в Ганге, просто кушать и воспевать свои круги. My spiritual master is always pushing me to the limit. Мой духовный учитель всегда подталкивает меня к крайностям. До предела До использует. Мгм. And he is not making me surrender just 100%. Он не просто заставляет меня предаться на 100%, He's also 108%. он хочет 108%. I cannot bear it anymore. Я больше не могу это выдерживать. I want to go to Himalayas. Я хочу пойти в Гималаи. We saw a lot of kung fu movies in our childhood, Мы видели очень много фильмов с кунг-фу в нашем детстве. and we have this imagination that the spiritual master, he is just a sage who is just always praising you. И у нас есть эта картинка в уме, что наш духовный учитель — это такой мудрый, добрый учитель, который всегда вас хвалит. And I remember when Srila Shivaram Maharaj told me once that Radha Govinda, 8 hours a day is your working day. И я помню, как Шрила Шиварамасвами Махарадж сказал мне: Рада Говинда, 8 часов в день — это твой рабочий день. And I said, but I came to a spiritual society. I just rejected this material work to come and also have an 8 hour a day working. Но я только что вступил в духовное сообщество, я отрекся от материального мира для духовной жизни, и у меня опять 8-часовой рабочий день. Anyway, so we have this desire, so I cannot bear it anymore. I want to go to the mountains. Итак, у нас есть это желание, я больше не могу это терпеть, я хочу идти в Гималаи. So he's writing, Итак, он пишет: I had not yet learned to know the master completely, so he calmly replied. я еще не знал учителя полностью, и он спокойно ответил: So many mountaineers live in the Himalayas without possessing any divine spiritual realizations. многие горцы живут в Гималаях, но ни один из них не обладает духовным знанием. It is better to seek wisdom from a man striving for spiritual enlightenment than from an inert mountain. Лучше искать мудрость у человека, стремящегося к просветлению, чем у неподвижной горы. And I had devotees friends who went to Vrindavan. They said it's too much seva in the ashram and the temple. I'm going to Vrindavan. И у меня есть друзья, духовные братья, которые уехали во Вриндаван, они сказали, что в ашраме очень много севи, и они решили уехать туда. And there, of course, they learned speaking a little Hindi. И, конечно, они выучили немного хинди. And they, of course, learned to wear those lungis, short dhotis on them, like Aindra style. И они научились носить эти лунги, эти короткие доти в стиле Индры. And of course, they had those long shikhas. И у них появились эти длинные шикхи. And of course, they put those earrings from Tulasi Mala offered to Radhishyam in Krishna Balaram Mandir. They put on their ears. И у них появились эти серьги из Туласи, которые были предложены Радхишьям в Кришна Баларам Мандире. And of course, they started wearing beards like sadhus. И они даже начали носить бороды, как эти саду. And of course, after 3 months of living in Vrindavan during the after Kartik period, they got married. И, конечно, после месяца проживания во Вриндаване во время Картики они поженились. После 3 месяцев. После 3 месяцев. So that was the end of the Babaji career. Это было окончание карьеры Бабаджи. But everything started with too much seva in the ashram, Но все началось с того, что в ашраме было очень много севы. too much guru seva. Очень много гуру севы. So don't go to Himalayas, you'll get married there. Поэтому не отправляйтесь в Гималаи, вы там поженитесь. Either a wife or a husband, but the material energy will provide you exactly what you need. Муж или жена, но материальная энергия
обеспечит вас именно тем, что вы хотите. Remain with your Gurudev and serve him, and that's where your blessings are. Оставайтесь рядом со своим Гурудевом и служите ему. Там находится ваше благословение. Mhm. And finally, we have actually what I want to say. Keshava Priya Mataji told me about that famous mantra which I was reciting in my classes some years back. She listened to it. Om Sahana Bhavatu. Кешава Прия сказала мне одну мантру несколько лет назад, которую я использую в своих классах. Ом. Sahana Bhavatu. Я использовал много лет назад, перед началом лекции. And it's a very interesting mantra. Это очень интересная мантра. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karvavahai, Tejas Vinavati Tamastama Vidvichavahai. Om Shanti Shanti Shanti. It's a very beautiful mantra, actually, also contained in Upanishads. Это очень интересная мантра, которая также есть в Упанишад. And this mantra is helping the disciple to develop this mood of Upanishad. И эта мантра помогает развить ученику это умонастроение Упанишад. That, oh my dear spiritual master, please awaken in me spiritual knowledge during our journey together. О, мой дорогой духовный учитель, помоги мне пробудить свет духовного знания на нашем совместном духовном пути. May God protect us both on this path. Пусть Бог защищает нас обоих. May we would be nourished and will quench our thirst for knowledge on this path. Пусть Он питает нас и утоляет нашу жажду мудрости. May we work together with virya, with energy on this path. Пусть мы трудимся вместе с вирьей, великой энергией и решимостью. May our study invoke enlightenment. Пусть наше изучение принесет просветление. And the most important, may there be no any hostility or envy in our sacred relationships. И самое важное, пусть не будет между нами вражды и зависти в наших священных взаимоотношениях. Om Shanti Shanti Shanti. Ом, мир, мир, мир. So in other words, the Vedic sages, they knew the sickness that we have as disciples. Другими словами, ведические мудрецы знали эту болезнь, которой мы подвержены. They knew that we can become envious even of our spiritual master. Они знали, что мы можем стать завистливыми даже по отношению к своему духовному учителю. What to speak of becoming envious towards our god sisters or god brothers. Что уж говорить о том, чтобы быть завистливыми по отношению к своим духовным братьям и сестрам. So they gave us this mantra to meditate upon and to work on that attitude. Они дали нам эту мантру для того, чтобы медитировать над ней и развивать в себе это отношение. That whatever happens, may envy not affect me. I want to remain with you. Что бы ни случилось, я не хочу, чтобы нас настигла зависть, я хочу оставаться рядом с тобой. And finally, we have transcendental relationship with the spiritual master. И также у нас есть трансцендентные взаимоотношения с духовным учителем. And what do you think? What would transcendental relationship would look like with the spiritual master? И как вы думаете, как бы выглядели трансцендентные взаимоотношения с духовным учителем? These are actually the real relationship with the spiritual master. Которые являются на самом деле настоящими взаимоотношениями с духовным учителем. Виктор, пожалуйста. Тадвидхи пранипатена парипрашнена севая. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Yes, pranipat pariprashnan sevaya. Да, пранипат припрашной севана. Pranipat means Пранипат I'm означает surrendering to you я тебе предаюсь fully полностью, without a return ticket. без обратного билета. I remain. Я остаюсь. Whatever happens, I remain. Что бы ни случилось, я остаюсь. I'm not abandoning you. Я тебя не покину. I'm not rejecting you. Не отрекусь от тебя. I go on serving you. Я буду продолжать служить тебе. Because I don't have any self-interest. Потому что у меня нет никакого эгоистичного интереса. Your interests are my interests. Твои интересы — это мои интересы.
Your well-being is my well-being. Твое благосостояние – это мое благосостояние. Whatever is making you happy is making me happy. Что приносит тебе радость, то приносит радость и мне. Therefore, I want to serve you so that you'll be happy. Поэтому я хочу тебе служить так, чтобы ты был счастлив. So, a disciple on transcendental level is abandoning his own will. Итак, ученик на трансцендентном уровне отказывается от своей собственной воли. Thy will, not mine will. Да будет воля твоя, не моя. Mhm. And as a result, yasyadeve parabhaktir yathadeve tathagurau tasyarti kathita hirta prakashante mahatmana. As we spoke already, we mentioned this verse that the one who has full bhakti towards the Lord and towards the spiritual master, and his heart, all the knowledge is prakash, is manifested. И таким образом происходит то, что мы обсуждали с вами в предыдущем стихе, что те великие души, которые имеют непоколебимую бхакти, преданности к Богу, к своему духовному учителю, все смыслы ведического знания открываются автоматически. And I want to say, when you have this mentality that thy will, not mine will, И я вам хочу сказать, что когда у нас это умонастроение, что да будет воля твоя, а не моя, so the spiritual master is saying, today you are a temple president. например, духовный учитель говорит, сегодня ты президент храма. And we don't start this, why me, I'm not qualified, or yes, I'm very qualified. И мы тогда говорим, о, нет, я не квалифицирован, или да, я очень квалифицирован. Okay, if you want it, I'm doing it. Хорошо, если ты хочешь, чтобы я это сделал, я это сделаю. Then the next day he's saying, you are not a temple president anymore, you are just washing the floors in the temple. А на следующий день он говорит вам, все, ты больше не президент храма, ты будешь просто мыть полы. You are cleaning man or cleaning lady. Ты уборщик или уборщица. How can you dare, Guru Maharaj? I'm a Brahmana. I'm not doing this menial service. Да как вы смеете, Гуру Махарадж, я же брамана, я не буду выполнять это низкое служение. I know 25 shlokas. Я 25 шлок знаю. No, you're happy Нет, ты счастлив, because you're not interested about the position. потому что тебя не статус интересует. You are interested in the possibility to do the seva, the very seva. That's your nourishment, not the position. Тебя интересует суть сева, что ты можешь послужить, а не статус или позиция. Mhm. We had a lot of leaders in our society who were complaining that they've been their services were taken away. У нас есть много преданных, которые были на лидерских позициях, которые жаловались, что у них эти лидерские позиции забрали. I've been also in a situation when my position was taken away. И я тоже был в ситуации, когда у меня забрали мою позицию, мое положение. Param Gurudev took away a few of my positions, actually. Парам Гурудев у меня несколько моих позиций забрал. And yes, I was about like, Gurudev, you sure you want to do that? И да, я немного был такой, Гурудев, вы уверены, что вы хотите это сделать? But then I remembered I came here to serve him, not to have a position. А потом я вспомнил, что я здесь для того, чтобы служить ему, а не для того, чтобы стоять на какой-то In позиции. our ISKCON, we never had a complaint that I wanted to wash the floor and they took away my position. И у нас в Исконе никогда не было жалоб, чтобы кто-то пожаловался. Я хотел полы мыть, а у меня забрали это служение. I wanted to cut vegetables at the kitchen and they took away my position. Я хотел овощи нарезать на кухне, они у меня забрали мое служение, мою позицию. But when you were the head pujari or the head of the book distribution department or the head of the temple, then if you are removed from that position, they took away my service. Но когда вы являетесь главным пуджари или президентом храма, или вы являетесь главным по распространению книг, тогда немедленно, если у вас забирают ваш статус, вашу позицию, вы говорите, о, у меня забрали мое служение, мой статус. Dear devotees, I want to say, in ISKCON, you will always have the possibility to wash floors. И, дорогие преданные, я хочу вам сказать, что в Искон у вас всегда будет возможность мыть полы, Cut vegetables, резать овощи, distribute prasadam during the Sunday feasts. раздавать просад на воскресных программах.
And this position would never be taken away from you. И эту позицию, этот статус у вас никто никогда не заберет. So please learn to enjoy that service. It will never be taken away from you. Пожалуйста, научитесь наслаждаться этим служением, которое у вас никогда никто не отнимет. And if Gurudev is giving you some position, it's just, how to say, it's just another aspect of your washing the floors or cutting vegetables. И когда вам Гурудев предоставляет какое-то более важное служение, это всего лишь еще один аспект, еще одна грань вашего служения, как мытье полов или раздача просада. And when you have this mood, you're always a happy disciple. И когда у вас есть это умонастроение, вы всегда будете счастливым учеником. I think Vishwapalaka wrote in the chat, I saw it with one eye, and that he is a silent worker. И я увидел, как одним глазом, как Вишвапалака Прабhu написал в общем чате, что он является тихим работником. Yes, a disciple on the transcendental level, he's a silent worker for his spiritual master. Да, ученик на трансцендентном уровне является тем самым тихим работником для своего духовного учителя. He or she is always happy Он или она всегда довольны и счастливы, because he doesn't have his own agenda issue. потому что у него или него нет своей собственной программы, своих собственных планов. When you have your own agenda or issue, then you have to be politically minded, you have to arrange things, you have to divide, you have to conquer, you have to fight. Когда у вас есть вот это умонастроение, что у вас есть свои планы, свой календарь, то вы должны быть политически настроены, готовы сражаться, готовы завоевывать, готовы оставлять какое-то время для этого. When you are surrendered soul, you are happy. А когда вы предавшаяся душа, вы счастливы. Prabhupada is writing about this state of mind in his purport to Srimad Bhagavatam 7:5, 23-24. И Шрила Прабхупада пишет об этом в своем комментарии к Шримад Бхагаватам 7.5, стихи 23-24. Such a devotee is like a cow that is cared for by its master. Такой преданный подобен корове, о которой заботится ее хозяин. When cared for by its master, a cow is not in anxiety over its maintenance. Когда корова под опекой хозяина, она не тревожится о своем пропитании. Such a cow is always devoted to its master and it never acts independently, but only for the master's benefit. Такая корова всегда предана своему господину и никогда не действует независимо, но только ради его блага. We can speak a lot about it, but I just wanted to show you what it is Upanishad and what is not Upanishad. Мы много можем об этом говорить, но я хотел всего лишь показать вам, что является Упанишад и что этим не является. Because we'll study Gopal Tapani Upanishad, which contains a lot of sacred truths in it. Потому что мы с вами будем изучать Гопал Тапани Упанишад, которая содержит в себе много сокровенных знаний. And we should understand in what mood we have to absorb those truths. И мы должны понимать, в каком умонастроении мы должны принимать, впитывать в себя эти истины. And now, just to demonstrate those philosophical truths that we covered today, I want to tell you a story. И для того, чтобы обозначить те истины, которые мы с вами обсудили сегодня, я хочу вам рассказать историю, Which practically demonstrates what means the mentality of Upanishad. которая на практическом примере показывает, что означает умонастроение Упанишад. And how the Upanishadic truths are revealed. И как истины Упанишад раскрываются. I think devotees usually, you heard the story about Satyakama, the son of Jabala. И я думаю, что преданные знают историю Сатьякама, сына Джабалы. So, usually devotees know just the first part of the story. И обычно преданные знают только первую часть этой истории. As the first part is short, I'll tell it just in a sutric way. Первая часть, она короткая, я вам ее сутрическим образом расскажу. So Satyakama, he was very eager to receive knowledge and education in the ashram of Haridrumata Gautama sage.
Харидрамата Гаутама Сейдж. Итак, Сатьякама, он был очень вдохновлен, чтобы получить духовное знание от Харидрамата святого Gautama. Гаутама. And he came and said, Gurudev, can you please accept me in the ashram? I И он, want to become your disciple. и он пришел к нему и сказал: Гурудев, пожалуйста, примите меня в свой ашрам в качестве ученика, я хочу быть вашим учеником. And the sage Gautama looked at him and said, to which gotra you belong? И святой Гаутама посмотрел на него и спросил: какой готре ты принадлежишь? And Satyakam said, I don't know. И Сатьякама сказал: я не знаю. He said, go and ask your mother. Он сказал: пойди спроси свою мать. Because in those times, the knowledge was given, first of all, to the brahmanas. Потому что в те времена знание духовное давалось в первую очередь браманам. So Satyakama came to his mother and said, Mother, who is my father, to which gotra I belong? И тогда он подошел к Сатьякама подошел к своей матери и сказал: кто мой отец, какой готре я принадлежу? And the mother said, I'm sorry, my son, but I had many men. I was a servant, dasi, in my life, all of my life, and I served a lot of men. I don't know. И его мать сказала: извини, сын, но я была прислугой во многих домах, даси, служанкой и у многих мужчин, поэтому я не знаю, кто твой отец. Today I mentioned to you that a lot of things I learned just by being nearby the spiritual master and hearing little comments and little things that he said. Сегодня я упомянула о том, что я очень многому научился, просто наблюдая, будучи рядом со своим духовным учителем, слушая его короткие комментарии, вещи небольшие, которые он говорил. One of the things that I learned also just by hearing how he gave a short comment once. И еще одна вещь, которую я научился, это услышав короткий комментарий, который он однажды сказал. Why, for example, our lady disciples doesn't have the title, for example, let's say, Premalata Dasi. И одна из вещей он сказал, почему, например, у наших девушек преданных нет звания, например, Премалата Даси. Or Swamini Dasi, or Или Свамини Даси, или Rohini Dasi. Рохини Даси. Why is it Devi Dasi? Почему Деви Даси? Because technically Dasi means servant, Потому что технически Даси означает слуга. but Dasi also meant a woman who is giving some services to men in the Vedic culture. Но Даси означала также слугу, которая обслуживала мужчин в ведические времена. In order to distinguish a Dasi who was doing that from a disciple Dasi, servant of the spiritual master, we put there Devi. It's a divine Dasi, not just common Dasi. И для того, чтобы сделать различие между женщинами, которые были даси, служили у мужчин в те времена, и Деви Даси, которая подразумевает, что она Деви, божественная прислуга, божественная слуга, включаем это слово Деви. Now, usually we don't have the name for the men, for example, Venugopal Devi Dasa. Обычно для мужчин мы не вставляем это слово, например, Венугопал Деви Даса Or Shyamasundara Devi Dasa. или Шьямасундара Деви Даса. So you see, woman has a higher position in our ISKCON than men. Поэтому, как вы видите, у женщин более высокая позиция в ИСКОН, чем у мужчин. Your title is even more beautiful than ours. Ваш титул еще более красивый, чем у нас. But it's meant to understand, to meditate, that it's not just also dasa, because in the Hindi culture or in the Vedic culture, dasa means a slave. Но также нужно различать и титул мужской, потому что даса в ведической культуре также означает раб. So our devotees are not slaves in the material sense. И так наши преданные не являются рабами в материальном случае. They are servants in the transcendental sense. Они являются слугами в трансцендентном смысле. Anyway, I don't remember how I got into this Devi Dasi, but let's go to Satyakama. И я не помню, Yes, как she я was a пришел. Dasi. Yes, she was a Dasi. Итак, мы пришли к этому, потому что она была даси, она была прислугой. Давайте дальше двигаться.
So she said, I was a Dasi, I don't know who was your father. И так она сказала, я Даси, была Даси, я не знаю, кто твой отец. Again, our Matajas are Devi Dasis, not Dasis. Итак, еще раз, наши матаджи являются Деви Даси, а не просто Даси. Go to your sage, to your guru and say that you're the son of Jabala. Иди к своему святому, своему духовному учителю и скажи, что ты сын Джабалы. She was a simple woman. Она была простой женщиной. Say that you are the son of Jabala. Скажи, что ты сын Джабалы. So when Satyakama came to Haridrumata Gautama and said, Dear Gurudev, my mother doesn't know to which Gotra I belong. So she said to tell you that I am just the son of Jabala. И тогда Сатьякама вернулся к Харидрамата Гаутаме и сказал, что моя мама не знает, кем является мой отец, поэтому она сказала мне сказать вам, что я являюсь сыном Джабалы. So witnessing his innocence and his truthfulness, the sage Haridrumata Gautama was completely conquered right there on the spot. И видя его откровенность, честность и прямолинейность, Харидрамата Гаутама был повержен этой честностью прямо там на месте. Because Satyakama wasn't a fool, he understood what's it about. Потому что Сатьякама не был дураком, он понял, о чем это. He understood that if he is saying that he doesn't know his Gotra, his chances to become a disciple are quite little. Он понял, что если он скажет, что он не знает, какой Готре он принадлежит, его шансы на то, чтобы быть учеником, довольно маленькими станут. But he still said the truth. Но, тем не менее, он сказал истину. And then when Gautama saw it, he said, only a Brahmana has this integrity to say the truth. И когда Гаутама увидел это, он сказал, только у Брамана есть такая духовная целостность, чтобы говорить правду. So always say the truth. Поэтому всегда говори правду. From now on, you are not anymore the son of Jabala, you are Satyakama. И с этих пор ты не сын Джабалы, ты Сатьякама. So he gave initiation to Satyakama. И так он дал инициацию Сатьякаме. Now the second part of the story that usually devotees doesn't know much, at least. И теперь вторая часть истории, которую преданные обычно не знают, по крайней мере, многое из нее. In that Turkish seminar that I just gave 1 week back, we spoke about the principle Guru Padashrayas Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam Vishvambena Gurokseva Sadhu Vartmanu Vartanam. And I spoke during that seminar about Vishvamba Seva that is followed after the initiation. И на турецком фестивале, в котором я давал лекцию неделю назад, мы обсуждали Вишвамба Сева, которая следует за инициацией. First, you receive Diksha. Сначала вы получаете дикшу. First, actually, you accept the shelter of the spiritual master, Guru Padma. Сначала вы получаете прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Then Diksha. Затем дикша. Then Shiksha, you get education. Затем шикша, вы получаете образование. Without education, your Diksha will not work. Без образования ваша дикша не будет работать. But then, Vishvambena Gurok Seva, you have to serve the spiritual master. Но затем Вишвамбена Гурор Сева, вы должны служить своему духовному учителю. So Haridramata Gautama, he called Satyakama and said, I have a herd of cows who are very sick. И Харидрамата Гаутама, он позвал Сатьякаму и сказал, у меня есть стадо коров, которые очень больны. And the Upanishads are giving the number 400 cows, sick cows. И Упанишад дают нам число 400 больных коров. They are very, very poor in their health. Они очень немощны в своем здоровье. You should take them and you should make them healthy. Ты должен позаботиться о них и сделать их здоровыми. And when they will become healthy, bring them back. И когда они выздоровеют, ты должен будешь их привести ко мне обратно. Come back before that. До этого момента не возвращайся. So Satyakama had to leave his spiritual master. То есть Сатьякаме пришлось оставить своего духовного учителя. And he wasn't complaining that why are you rejecting the next day after initiation? И он не жаловался, почему ты меня отвергаешь на второй день после инициации. No, Satyakama immediately accepted that order and said, Dear Gurudev, I'll not come back till I'll have 1,000 cows in your herd. And all of them would be
very good in their health. Нет, Сатьякама сказал, что он не вернется, пока у него не будет пока он не вернется с 1000 здоровых коров в своем стаде. So Satyakama, he paid his obeisances to the spiritual master, took the cows and left. Итак, Сатьякама предложил свои смиренные поклоны своему духовному учителю, забрал стадо коров и ушел. And he started serving those cows. И он начал служить этим коровам. Started to feed them nice grass, gave them nice water and take care in all the needed ways. Он давал им достаточно воды, зеленую траву и служил им всем необходимым. He was protecting them from different animals and beasts in the jungles. Он защищал их от различных хищников и животных джунглей. And now, dear counselors, А теперь, дорогие наставники, that's exactly what you should do. это именно то, что вы должны делать. You are serving your spiritual master in the capacity of a counselor. Вы служите своему духовному учителю в статусе наставника. You are taking some sickly cows Вы берете на себя несколько больных коров and you have to bring them back in a healthy state. и должны вернуть их в полном здравии. They are not your cows. Это не ваши коровы. They are the cows of your spiritual master. Это коровы вашего духовного учителя. You should take care about them nicely. И вы должны очень хорошо заботиться о них. You should protect them from the beasts. Вы должны защищать их от зверей. The biggest beast that they have is in their minds, А самый огромный зверь, который у них есть, находится в их голове, уме, in the form of their false ego. в форме их ложного эго. So you have to purify them from those beasts. Поэтому вы должны очистить их от этих зверей, And then you should bring them in a healthy way back to your spiritual master. а потом вы должны вернуть их в здоровом состоянии обратно к своему духовному учителю. Ideally, if you'll bring back not only those cows that were given to you, but even much more than that. И вы должны будете привести не только этих коров, которые стали здоровыми, но и гораздо больше коров. That was what means to be a preacher. Это означает быть проповедником. You are not only taking care about the devotees that were entrusted to you, but you are making other devotees also and bringing them to your spiritual master. Вы не только заботитесь о тех учениках, которых вам доверили, но вы и делаете еще новых последователей, новых учеников для You are своего. initiating, if you are in the position to initiate them, you are initiating them not because they are your property, they are the property of your spiritual master. Вы инициируете их не потому, что они являются вашей собственностью, они являются собственностью вашего духовного учителя. Anyway, Satyakama, so he started to take care in a nice way. Итак, Сатьякама стал заботиться подобающим образом о коровах. And because of his mood of serving his spiritual master, he pleased the Supreme Lord in his heart. И из-за того, что он хотел удовлетворить своего духовного учителя, он удовлетворил Верховного Господа, который находился в его сердце. And gradually these cattle, they regain their strength, they become very beautiful, very healthy, and they reach the number of 1,000. И постепенно эти коровы благодаря заботе стали более здоровыми, более красивыми, и их число увеличилось до 1000. And Satyakama wasn't thinking, now I'll bring 1,000 cows to my Gurudev and he'll be so happy. И Сатьякама не был таким, что ну вот сейчас я 1000 коров приведу своему Гурудеву, он будет так счастлив. He was thinking that by Krishna's mercy, the herd grow and I'll bring them back to Gurudev. Он думал, что благодаря милости Кришны стадо коров увеличилось, выздоровело, и я смогу привести их к духовному учителю. It's not because of me, it's because the Lord arranged things in this way. Это не из-за меня, а из-за того, что Господь сделал так, чтобы эти вещи были возможными. So when a disciple has this mood, then this mood invokes Krishna's mercy. И поэтому, когда есть у ученика такого умонастроения, он вызывает милость Кришны, And this is also the Upanishadic mood. которое также является умонастроением Упанишад. Because as soon as you put yourself in the center, you are abandoning your spiritual master. Потому что как только вы ставите себя в центр, вы отвергаете своего духовного учителя, покидаете своего духовного учителя. A disciple is always keeping the spiritual master before his mind.
У ученика духовный учитель всегда находится в его уме перед глазами. Mhm. So, when Krishna was satisfied, Krishna is reciprocating with devotees. Итак, когда Кришна удовлетворен, он отвечает взаимностью преданным. It's a triangle. Krishna, Guru, and disciple. Это треугольник Кришна, гуру и ученик. So Krishna sent a few demigods to teach Satyakama the deepest secrets of Vedic knowledge. Итак, Кришна послал полубогов, нескольких полубогов, которые обучили Сатьякаму самым сокровенным секретам Вед. There were four main gods: Было главных 4 бога. Vayu, Agni, Aditya, and Prana. Ваю, Агни, Прана и Адитя. Mhm. And they came in the form of a bull, И они пришли в форме быка, the form of the fire, огня, swan, лебедя. and there is a bird which is called diver bird. It's going under the water like. И есть птица, которая ныряет под воду, под воду. Diver bird, anyway. So all those demigods and those forms, they taught Satyakama the knowledge about Brahman, about the absolute truth. И птица водолаз. И когда они все пришли к Сатьякаме, они хотели научить его этим сокровенным знаниям из Вед. And as a result of being taught directly by the demigods, Satyakama, of course, got enlightened. И из-за тех знаний, которые подарили ему эти полубоги, Сатьякама стал просветленным. Mhm. And this happened on the way back to the Guru's ashram. И это произошло все на пути обратно к ашраму своего духовного учителя. And when Haridrumata Gautama saw Satyakama being enlightened, he immediately asked him, И когда Харидрумата Гаутама увидел своего ученика просветленным, он сразу же спросил его. he said that Satyakama, you are filled with light and you are enlightened. How it happened? Он сказал: Сатьякама, ты полон света, ты просветлен. Как это произошло? Who gave you this knowledge of Brahman? Кто дал тебе это знание Брамана? I would like to know it. Я бы хотел это знать. Mhm. And Satyakama, he remained Satyakama. И Сатьякама, он остался Сатьякамой. He wasn't saying, oh, Gurudev, it's nothing, some demigods, they gave me knowledge. And by the way, it's time for me now to go back to my home because I already got enlightened. О, Гурудев, ничего такого, это просто несколько полубогов, которые дали мне знания, теперь я просветлен. И, кстати, сейчас мне пора уже возвращаться домой, потому что у меня теперь есть все самое сокровенное знание. You've done your job and the demigods gave me some higher knowledge, and so I have to go and I have to now accept disciples. Ты выполнил свою работу, я получил благословение от полубогов, и теперь я просто могу отправляться обратно домой и делать своих собственных учеников, инициировать. No, Satyakama remained in this Upanishad mood. Нет, Сатьякама остался в этом умонастроении Упанишад. He said, Master, I was not given instruction by any human being. Он сказал: учитель, мне не было дано наставление ни одним человеческим существом. I've been instructed by gods. Меня наставляли боги. But even so, please, you should teach me the spiritual knowledge. Но даже если и так, то только ты должен дать мне духовное знание. Lessons taken from one's own guru have the most auspicious results. Уроки, которые учатся от своего духовного учителя, имеют самый благоприятный, благочестивый результат. We receive results from hearing other spiritual masters, and they're auspicious. Мы получаем какие-то знания от других духовных учителей, они также являются очень благотворными. But the most auspicious knowledge is the knowledge that you receive from your own spiritual master with whom you have an alive relationship. Но самое благотворное и благочестивое знание, которое вы можете получить, вы его получаете от своего духовного учителя, с которым у вас есть отношения.
So Satyakama is saying, so dear Gurudev, I implore you, now please you give me this knowledge. И поэтому Сатьякама, он сказал своему духовному учителю: мой дорогой духовный учитель, я хочу получить от тебя это знание, ты должен меня научить. So he wasn't in the mood. Gurudev, I'm already enlightened. No, I don't need all those lessons. И он не сказал: Гурудев, я уже просветленный, мне не нужны все эти знания, уроки. By the way, Satyakama became enlightened just by 4 classes. И, кстати, у Сатьякаму обучили только по 3 классам, 4. По 4. He participated just in 4 classes. Он участвовал всего на 4 семинарах, лекциях. Да. From Agni, from Prana, and so on. От Агни, Праны и так далее. So 4 classes, enlightenment. 4 класса просветления. How many classes we received? А у нас сколько с вами классов было? Anyway, so when Haridrumata, actually there is a purport by Shankaracharya, a very nice purport in this regard, quoted by some spiritual masters on our line. У Шанкарачари есть цитата, которая была использована учителями в нашей традиции. And Shankaracharya, he explained, I'll say with my words, but he's explaining in that purport, he's saying that Satyakama wasn't interested in that type of enlightenment that wasn't coming from his guru. И Шанкарачарья сказал, что Сатьякама не был заинтересован в том виде просветления, которое он смог получить, но которое не происходило от его гуру. So even after being enlightened, he did not reject his spiritual master. Upanisad, he remained. И даже получив просветление, духовное знание, он остался у своего духовного учителя Упанишад. So I told you a few times that the wife is always feeling what is the mood of her husband. И я вам уже несколько раз сказал, что жена всегда чувствует умонастроение своего мужа. She's feeling, is he looking at other women or not? Она чувствует, смотрит он на других женщин или нет. The same way, the spiritual master, he is feeling, is my disciple learning from me or he is pickpocketing from other sources? И точно так же духовный учитель чувствует, мой ученик учится от меня, или он побирается по карманам знаний других духовных учителей. So Haridrumata immediately felt that Satyakama, his heart and his mind is at his feet. И Харидрумата немедленно почувствовал, что его ум его ученика, как и его сердце, находятся у его лотосных стоп. Satyakama wasn't a traitor. Сатьякама не был предателем. He was a faithful, loyal disciple, even in spite of being enlightened by some demigods. Он был верным, надежным учеником, несмотря на то, что его просветили полубоги. So when he heard these words from Satyakama, then Haridrumata said, sit and listen, I'll tell you again this knowledge. И тогда, услышав слова Сатьякамы, Харидрумата сказал: садись и слушать, я тебе снова расскажу об этих знаниях. And without any reservation, he gave all of his realization, he shared them with Satyakama. И ничего не утаивая, он поделился всеми своими духовными реализациями с Сатьякамой. All the aspects of spiritual knowledge were covered by sage Gautama and were shared with Satyakama. Все духовные знания, которые обладал Гаутама, были подарены Сатьякаме. And there is a beautiful verse from Chanakya Sutra in this regard. И в Чанакья Сутре есть очень красивый стих по этому поводу, который соотносится. Anitva hi kanintrena bhuttale varivindati tatha gurau gatam vidyam shushrushur abhigachhati. As he who digs with a shovel obtains underground water, so the student through his personal service acquires the realized knowledge of his guru. Как человек, копающий землю лопатой, находит подземную воду, так и ученик, служа своему гуру с почтением, обретает истинное духовное знание. So this shovel is our eagerness to learn from our guru. Итак, этой лопатой является наше желание научиться у своего духовного учителя.
And interesting that Satyakama wasn't stealing knowledge from his guru, neither from the demigods. И интересно, что Сатьякама не воровал знания ни у своего духовного учителя, ни у полубогов. No, he wanted knowledge from his guru. Нет, он хотел знания от своего духовного учителя. When he received something from the demigods, he brought it back and said, "This is what I learned. Just either confirm it or infirm it, but I want to hear it from you." И он пришел с этим знанием, полученным от полубогов, к своему духовному учителю и сказал: вот я получил такое знание, а теперь подтверди или опровергни его. Mhm. So the Gopal Tapani Upanishad and all other Upanishads in the Vedic canon, Vedic literature, И та Гопал Тапани Упанишад и другие Упанишад, которые есть в ведической литературе, they're very, very esoteric texts они являются очень эзотерическими текстами, with direct meanings, then indirect, subtle meanings. с прямыми и непрямыми наставлениями и There значениями, are a lot of symbolism, a lot of metaphors с очень большим количеством символизма и метафор, that can be only understood under the guidance of the spiritual master. которые можно понять только под чутким руководством духовного учителя, The one who is fully conversant in the knowledge of the Vedas. который полностью оснащен знаниями Вед. Mhm. And that's the process of understanding this body of scriptures. И это способ, которым можно понять, изучить эти тайны, эти писания. And therefore, the Vedas or Srimad Bhagavatam is saying, Tasmat Gurum Prapadita Jigesu Shaya Uttamam. Shabde Parecha Nishnatam Brahmani Upashama Shrayam. It's a very, very beautiful verse from 11.3.21. И поэтому в Шримад Бхагаватам говорится в 11.3.21: Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Поэтому тот, кто искренне желает подлинного счастья, должен искать истинного духовного учителя и принять у него прибежище через посвящение. The qualification of a bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. Настоящий гуру — это тот, кто глубоко постиг выводы Писаний и способен убедить других в их истинности. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual masters. Такие великие души, отбросившие все материальные соображения и нашедшие прибежище у Верховного Господа, и есть подлинные духовные наставники. Of course, it's a task that we have to solve to find a spiritual master who is qualified. Конечно, это нелегкая задача найти истинного духовного учителя, который обладает который квалификацией. But we should be more concerned with our qualification of a disciple. Но нас больше должна беспокоить наша квалификация как ученика. Guru mile lakh, Shishya mile ek. There are millions of guru. Есть миллионы гуру. Even in spite of being very rare, still there are millions of guru, bona fide guru around. Несмотря на то, что это очень редкий случай, но есть миллионы квалифицированных истинных гуру вокруг. Guru mile lakh, which means thousands and thousands are there. Что означает сотни и сотни вокруг есть, но Shishya mile ek. Но Шишья миле эк. Shishyas, true disciples, are only just a few of them. Шишья или истинный ученик есть всего лишь один на многих. Or among thousands of guru, you find just one disciple. Среди тысячи гуру вы можете найти только одного ученика. Therefore, we should first of all be concerned with our qualification. Поэтому прежде всего нас должна беспокоить наша собственная квалификация. In order to understand Gopal Tapani Upanishad, Для того, чтобы понять Гопал Тапани Упанишад, you have to have the mentality of Upanishad. у вас должен быть менталитет Упанишад. So this is the first lecture that or lesson we are meant to understand today in the
capacity of this introduction to Gopal Tapani Upanishad. И это первая лекция, которая является вступлением или предисловием к тому, чтобы начать изучать Гопал Тапани Упанишад. И это первый урок, который нужно усвоить, прежде чем мы приступим к изучению этой книги. And as I said, I hope this discussion, these talks based on Gopal Tapani Upanishad will be useful for devotees who has second initiation, as well as for devotees who are maybe they just have the first initiation or maybe are not yet initiated. I hope it will cover all the needs of our devotees who are gathering here in the mornings on Fridays. И как я уже сказал, я надеюсь, что эти обсуждения этой темы из Гопал Тапани Упанишад будут полезны как ученикам со второй инициацией, так и ученикам с первой инициацией, даже для тех из вас, у кого еще нет инициации, и покроет все эти категории учеников, которые собираются здесь на утренних программах по пятницам. So at least this is my intention to make it reliable and interesting for all those three categories of devotees. По крайней мере, таково мое намерение сделать это понятным и доступным для всех тех трех категорий учеников, находящихся здесь. Okay, dear devotees, thank you so much for your attention. Do you have any questions about the topics that we just discussed? Хорошо, дорогие преданные, теперь, если у вас есть вопросы по поводу тех тем, которые мы с вами обсудили. Okay, Андрей. Дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, поклоны. Дорогие преданные, тоже примите поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. В начале лекции вы упомянули, зачитали 3 текста из 11-й песни Шримад Бхагаватам. И вот в последнем тексте, он 8-й, по-моему, по счету в Шримад Бхагаватам, там начало этого текста, немножко ум у меня смутился, и, пожалуйста, пообъясните. Вот там я дословно зачитаю. «Если же вдруг человеку улыбнется удача, и у него разовьется вера, слушание, ну и так далее». Так вот, «Идричхая», то есть каким-то чудом по счастливой случайности. Все-таки это случайность или это некое накопление бхакти-сукрити нас приведет к вот этой кшрадхе, к вере? Ну, самое начало, вот как это происходит, вот чисто механически. Это так для некой просто в попытках проповеди возникают вопросы, спрашивают, я как правильно ответить. Спасибо. So we have discussed in the beginning of this lecture verses from Srimad Bhagavatam. Out of 3 verses, the last one, which is the 8th verse, the beginning is what Prabhu was interested in. If by any happy coincidence someone will evolve faith in Shravanam Kirtanam. So the question is, if it's like just an occasion, or it's Bhakti Sukriti which we have accumulated that will lead us to that faith, and it's necessary for the preaching, because when people ask what exactly will lead us to this. Usually when young people, they decide to get married, sometimes they're embracing each other and they're speaking, we'll have a boy and 2 girls, and they'll be blonde and they'll have blue eyes and things like that. Вы знаете, когда в начале отношений молодые люди обнимают друг друга и обсуждают, вот у нас будет 3 детей, 1 мальчик, 2 девочки, у них будут светлые волосы и голубые глаза. So they're planning that we'll have kids, 2 kids, 3 kids, and so on. Они планируют, у нас будет ребенок, 2, 3. And then when they get married, А потом они женятся, and they try to conceive kids, и они пытаются завести детей. there's a whole science of begetting children. Есть целая наука о том, как нужно заводить детей. From the material point of view, from the spiritual point of view. С материальной и с духовной точек зрения.
The woman have to have strength, she should be healthy, the men have to be healthy. A lot of things should be taken in consideration to have this conception. Женщина должна быть сильной и подготовленной, мужчина также должен быть подготовленным и здоровым. Очень много вещей нужно решить для того, чтобы сделать это зачатие возможным. And as Prabhupada said, that if the man is healthy and the woman is healthy, then the child appears. И как Прабхупада сказал, если мужчина здоров и женщина здорова, тогда рождается здоровый ребенок. So there is this always discussion. So how the bhakti appears, because of the sukriti or because of the sadhu sangha, or how it appears. И такой же вопрос возникает по поводу веры. Он возникает из-за бхакти сукрити или из-за саду санги. What is this yadrichhaya? Что такое ядричхая? Yadrichhaya matkatha su yadshadastu yahpuman. So the verse is saying that if somehow by good fortune the shraddha appears in the heart, И так говорится в стихе, что если по какой-то счастливой случайности кто-то развивает эту шрадху, so in other words, this is so rare that you can call it almost to be an incident. и так это настолько редко, что кто-то может назвать это случайностью. And we have our role to play in that, but there is also an external factor that is leading to that. И у нас есть своя роль в этом, но также есть и внешний фактор, который к этому приводит, Like mother and father. как отец и мать. So, of course, the living entity Bhaktistu Bhagavat Sangha Sangena Parijayate Satsanga Prapeti Pumbir Sukritair Purva Sanjita. Of course, we have to have a lot of sukriti, spiritual merits from the previous lives in order to come and to become qualified to receive bhakti. Конечно, у нас должно быть достаточно сукрити, достаточно благочестия из предыдущих жизней для того, чтобы развивать это бхакти. And those sukriti are helping us to prepare ourselves. И это сукрити помогает нам подготовить себя. We become ready to receive it. Мы становимся готовыми получить это. Those sukriti is preparing us to become receivers. Это сукрити помогает нам стать теми, кто будет принимать. But just because you became a receiver, it doesn't happen necessarily. Но это не происходит только лишь потому, что вы стали получающим. You have to receive it from somebody. Вы должны получить это от кого-то. And that we are receiving through sadhu sangha, which is another very rare thing. И это мы получаем от садхусанги, которая является также очень-очень редкой вещью. So in other words, yadrichya means that somehow or other, it means we acquired enough sukriti from previous lives, and we were so fortunate to meet a devotee who is sharing his bhakti with us, and then this mystery is happening. И это означает, что мы накопили достаточно сукрити в прошлых жизнях, и теперь мы повстречали какого-то преданного, который делится с нами своим бхакти для того, чтобы мы взрастили в себе это. We had merits from the previous lives, and that devotee had the intention to share his bhakti with us. And when this mystery is happening, when these two meet, then this mystery is happening. У нас было достаточно сукрити из прошлых жизней, потом мы встречаем преданного, который готов поделиться с нами своей бхакти, и когда эти два события, которые редки сами по себе, соединяются воедино, тогда происходит этот мистический процесс. So that's the sense of the word yadrichhaya. Это суть слова ядричхая. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Спасибо вам за замечательный вопрос. I was just thinking about also this yadrichhaya in the context of the another very famous word bhagya or bhagyavan. Я думал о сути слова ядричхая в другом аспекте, в бхагья или бхагьяван. Now the Kartik month started. Сейчас начался месяц Картики. And I was thinking about it in the context of Nalakuvera Manigriva. И я думал об этом в контексте Нала Кувера Манигрива. How they met Narada Muni, why they met Narada Muni.
Как они встретили Нарада Муни? Почему они встретили Нарада Муни? Yadrichaya, Ядричхая. by good fortune. По счастливой случайности. By good fortune, he cursed them. По счастливой случайности он проклял их. Why he cursed them? Почему он проклял их? Because they were fortunate. Потому что они были удачливыми. Why they were fortunate? Почему они были удачливы? Because they had Sukriti from previous lives. Потому что у них было сукрити из прошлых жизней. He cursed them and they met Shri Krishna Damodar. Он проклял их, и они встретили Шри Кришну Дамодару. It was a crisis when Narada cursed them, Это был кризис, когда Нарада проклял их. but the curse of a sadhu always turned for our eternal benefit. Но проклятие саду всегда оборачивается для нашего вечного благополучия. So therefore, a few days I was thinking about, because this is the verse I'm trying to learn now. Yadrichaya kadadao jata shadatu yahpuman. It's a very beautiful verse. The last one, the eighth one. If somehow or other by good fortune one develop faith and hearing and chanting my glory, such a person being neither disgusted nor very much attached to material life, they are devotees. It's a very important second part of the verse also. И поскольку я сейчас пытаюсь выучить этот стих, 8 текст, и я медитирую на него, если же по счастливой случайности кто-то развивает веру в слушание и воспевание моих слав, то такой человек, не будучи ни чрезмерно отрешенным, ни слишком внимание преданным и привязанным к материальной жизни, должен достичь совершенства через путь любовного преданного служения мне. Вторая часть этого стиха еще более важна. Because so we became devotees by hearing somehow, by good fortune, we developed faith in the narrations of the Lord. What should we do after that? Потому что по какой-то счастливой случайности мы становимся преданными, и мы развиваем вкус к слушанию. Но что мы должны делать после этого? Usually we want immediately to renounce everything. Обычно мы хотим сразу отречься от всего. Yes? I'm spiritual. I just should renounce my family, my jobs, my watch, everything. Разве не так? Я теперь духовный, я должен отречься от привязанности к своей жене, к работе, к дому. But the verse is saying, no, na nirvina nati sakto. Но в стихе говорится нет. Being neither too detached nor very much attached. Ни чрезмерно отрешенным, ни слишком привязанным к материальной жизни. That's how you have to live your life after you received Shraddha. Вот как вы должны жить свою жизнь после того, как вы получили Шраду. Don't be too attached, but don't be too detached. Both of them will be obstacles for you. Не будьте слишком отрешенным и не слишком привязанным, и то, и другое станут препятствиями на вашем пути. And that's how you'll achieve perfection on the path of loving devotional service. Таким образом, вы достигнете совершенства через путь любовного преданного служения. Okay. Thank you again, Andrei, for the good question. Итак, еще раз спасибо, Андрей, за хороший вопрос. Anna? Dear Gurudev, I just have one stupid question. I hear quite often from the senior devotees in Yatra, if someone is burnt out, so they are often saying that, oh, you're burning out in your service just because you are not doing your service in the mood of the spiritual master. So this is only said like this, the only reason of why devotees can be burnt out. Can you please share your opinion? What do you think about that? Yes. У меня есть один вопрос, что мои старшие преданные в Ятре говорят, что если вы выгораете от своих служений, которые вы выполняете, то это происходит от того, что вы их выполняете не в умонастроении служения своему духовному учителю. Не могли бы вы объяснить подробно ваше мнение по этому вопросу? I heard this statement. Я слышала это утверждение. And I was contemplating a lot about it. И я долго размышлял над этим. I know the source of this quote. Я знаю источник этой цитаты. It's coming from a very senior Vaishnava that I respect very much. Это происходит от старшего вайшнава, которого я очень сильно уважаю. But either I don't understand what he exactly means, or but I cannot agree with it.
И, возможно, я просто не до конца понимаю, что он имеет в виду под этими словами, или я просто не до конца его понимаю. Krishna is teaching us an universal principle. Кришна учит нас универсальному принципу. Yuktahara viharascha yukta chetasu karmashu. Things should be balanced. Вещи должны находиться в балансе. You cannot sleep too much, eat too much, work too much, rest too much. Вы не можете слишком много спать, слишком много есть, слишком много работать. Therefore, we would like to do a lot of services and be happy. Поэтому нам бы хотелось выполнять много служений и быть счастливыми. But even when you have just the desire to please the spiritual master, still you're quite limited. Но даже если у вас желание есть послужить своему духовному учителю, вы все равно очень ограничены. Your body will not resist if you are not taking care about it. Ваше тело не выдержит, если вы не будете заботиться о нем. Yes, you want to dry carefully, you want to dry in the right way. Да, вы хотите аккуратно вести машину, вы хотите аккуратно идти вперед. But if you'll not put gasoline into your tank, I'm sorry, but your car will not drive. Но если вы не заправите свой бак бензином, мне очень жаль, но ваша машина не поедет. So therefore, yes, technically I understand that usually devotees are happy in their services when they Поэтому, have the proper motivation to please the spiritual master. поэтому технически, да, я понимаю этот момент, что преданные счастливы, выполняя свое служение, особенно когда они находятся в настроении служения своему духовному учителю. But unfortunately, our bodies are not transcendental. Но, к сожалению, наши тела не трансцендентны. We cannot ignore them. Our bodies need to sleep, need to eat, need to take rest. Наши тела должны отдыхать, должны спать, должны кушать. We need to refresh them in order to be more efficient in the services that we are doing. Мы должны давать им отдых для того, чтобы быть еще более эффективными в служениях, которые мы выполняем. And I can tell you from my experience, little experience, И я могу сказать вам из своего небольшого опыта, that sometimes I have the tendency to work 6-7 hours on my seminars, outreach seminars that I'm giving for devotees on Sunday. иногда у меня есть склонность работать по 6-7-8 часов для тех лекций, семинаров для широкой публики, которые проводятся у нас здесь по воскресным программам. And after 7 hours of sitting and translating and putting things together and taking quotes and inserting them, sometimes the mind is just already doesn't work. И после 7 часов переводов, вставления различных цитат, группировки различных текстов и так далее, вы знаете, просто ваш ум перестает в какой-то момент работать. And then when you leave it for the next day, okay, that's done for today. И тогда вы оставляете это на завтра, думаете, хорошо, на сегодня хватит. And then the next day you take it over from the place you left yesterday. А потом вы с завтрашнего дня начинаете с того места, которое вы оставили вчера. You look it with a fresh perception and you see, oh, this could be done in that way. So you become more productive. А потом вы смотрите на все это и своим свежим взглядом вы можете оценить, что а здесь можно было по-другому, это можно было поставить в другое место, и тогда вы получаете новую свежую перспективу. But if you keep yourself always in this strain that I have to work, I have to do it, I have to do it, I have to do it, you really burn yourself out. Но если вы просто себя заставляете, что вы должны это сделать, вы просто выгораете. Therefore, a part of our Guru Seva is to keep ourselves fit for doing Guru Seva. Поэтому частью нашей гуру-севы является то, что мы должны поддерживать себя в подходящем состоянии для того, чтобы мы могли выполнять нашу гуру-севу. And I'm saying to devotees many times this thing, that we are meant to run a marathon which will take place all of our life. И я часто говорю преданным, что мы предназначены для того, чтобы бежать марафон, который продлится всю нашу жизнь. Not just a sprint of 100 meters. А не спринт на 100-метровку. No, 42 kilometers. Нет, 42 километра. If you want to run 42 kilometers, you have to reserve your nature, your energy, and to use it in an intelligent way.
Если вы хотите пробежать марафон на 42 километра, вы должны сохранить свою энергию и использовать ее подходящим, мудрым образом. But if you run 100 meters, of course, you should give your best just during those few minutes that you're running this short distance. Но если вы бежите 100-метровку, само собой вы должны вложиться в эти 100 метров несколько минут максимально и выложиться. Therefore, I don't quite agree that when you are burning out, it means that something is wrong with your motivation. Поэтому я не согласен с тем утверждением, что когда вы выгораете, что-то не так с вашей мотивацией. No, we can have a pure motivation but still burn out because we are not stopping at the right moment and don't take the needed rest. Нет, может быть, все в порядке с нашей мотивацией, но мы не останавливаемся для того, чтобы взять передышку и привести себя в нормальное состояние для того, чтобы продвигаться дальше. And I remember in Antalya, Venugopal asked me almost the same question. Я помню, в Анталии Венугопал спросил меня практически тот же вопрос, And when we had the discussion with the disciples, когда у нас было обсуждение с учениками. I told him and Swamini also that you should learn to say no. И я сказал ему и Свамини Матаджи также, что вы должны научиться говорить «нет». You should learn to say yes, Вы должны научиться говорить «да», but you should learn also to say no. но также вы должны научиться говорить «нет». Because ISKCON is a very wonderful society, Потому что ИСКОН является очень прекрасным обществом, which is always giving you a lot of services. которое всегда предоставляет вам множество служений. You just a little inattention and you have 3 more services. Небольшая невнимательность, и у вас еще плюс 3 служения. Therefore, we should say yes when it is yes, but we should say no when it is no, because otherwise we'll just be another of those comets that is shining brightly on the sky of ISKCON, is blinding everybody and then disappears. Поэтому, когда нужно говорить «нет», необходимо сказать «нет». Когда нужно говорить «да», необходимо сказать «да», для того, чтобы не быть еще одной из тех комет на небосклоне ИСКОНа, которая ослепительно горит несколько мгновений, первые 3 года, а потом исчезает. Anna, anything else on that? Еще что-нибудь по этому вопросу, Анна? No, thank you so much. It was so comprehensive. I'm very grateful that you're always giving such amazing answer that we could not even expect. Thank you so much. Нет, спасибо вам большое. Это был очень обширный дополняющий вопрос, и вы всегда отвечаете на вопросы таким образом, что способом, которым мы даже не могли от вас ожидать, настолько полноценно. Спасибо вам огромное. Okay, Irina? Дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам большое за такую поучительную и более такую как бы практичную лекцию, да, которую мы используем в нашей жизни. Я хотела, во-первых, пользуясь случаем, поблагодарить вас за это сравнение, что мы бежим марафон, а не спринт. Я просто помню, первая лекция, когда вы приехали в Черновцы, которая попала как бы лично к вам, которую я вообще слушала, это как раз было об этом марафоне и спринте, и она так мне сильно отложилась в памяти, и я пытаюсь как-то воплощать ее в жизнь. А также хотела поблагодарить и прославить Вишвапалаку Прабху, который очень долго продолжает меня учить этому волшебному слову из 3 букв, которое называется «нет». Он мне постоянно так повторяет: «Матаджи, Ирина, не забывайте, есть слово «нет». Поэтому реально оно, прям... Вот когда я начала это практиковать, это волшебное слово, я реально какое-то такое облегчение почувствовала, и что я беру себе какие-то паузы, да, вот между служениями. И если можно вопрос, точнее 2 вопроса, но они как бы связаны. По поводу... Ира, давайте дадим Кришнаканте. Простите, пожалуйста, я забыла, да.
Thank you so much, dear Gurudev, for your lectures, and having this opportunity, I would like to thank you for all the lectures that you give. When I just came here, I actually heard this comparison between sprint and marathon, and I started to live by that phrase truthfully, and I understood how precious that phrase can be. So thank you for your instructive and knowledgeable lectures. And I want to thank also Vishwapalaka Prabhu, who actually taught me how to say that word out of 3 letters, which is no. In Russian, it's 3 letters, because now I use this magical word and it helps me and it changes life completely. And I can have time to make some pauses between my services, which is helping me a lot. And I have a question which is composed out of 2 questions, if you will let me to do it. Yes, please. Mhm. Starts with this one. Yeah. По поводу служения духовному учителю, преданным, да, в разных гунах. Вот у меня по этому поводу вопросик такой. Вы сказали, что неправильно спрашивать у духовного учителя, как его дела. И я хотела уточнить, относится ли это также, например, к вопросу про его здоровье, если мотивация вопроса — это как бы не просто там, да, как, ну, с друзьями там, а как твои дела? А вот если мотивация такая, как бы, могу ли я чем-то быть полезна, могу ли как-то послужить, да, может, как-то, ну, я что-то могу сделать. И второй вопрос, близко к этому. В школе Бхакти, или, может, на Бхакти-шастрах, сейчас уже как бы не вспомню, допустим, на Бхакти-шастрах, мы проходили обучение, и там было такое, как бы такое наставление, что неправильно обращаться к старшим преданным, начиная с фразы «Хари Кришна», особенно если это вот в письменном виде. То есть лучше начать обращаться с предложения поклонов. И я хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу. Может, вы как-то подтвердите или развеете, да, вот это вот, потому что я вот так не до конца как бы не поняла, правильно обращаться Хари Кришна, а потом предлагать поклоны, или лучше поклоны сразу, потому что также я вижу, есть старшие преданные из Киева, которые, ну, как бы я доверяю ему авторитету, да, и я вижу, что они обращаются там в общей переписке, даже иногда в личной переписке, когда они пишут, они сразу как бы начинают с поклонов, без вот приветствия Хари Кришна. Спасибо большое. It's about asking, serving to Guru and to devotees in 3 gunas of the material nature, and I want to ask if this question about how are you, which is addressed to Guru, and you said that it's inappropriate, but what if I'm asking him about his health, for example, how do you feel? So my motivation is not to be familiar, but my motivation is to how can I serve him, how can I be helpful to him in such situation? And the second one is from Bhakti Shastra or School of Bhakti, I'm not remembering correctly, but there was a theme that we cannot address to senior devotees in our letters by Hare Krishna first, because it's not appropriate. And first we have to pay our obeisances, and after that we can say Hare Krishna if we want to, because I have a senior devotee which is an authority for me in this regard, and I noticed that he, in his personal messages and letters, he first saying Hare Krishna and then he pays obeisances. So I wanted to ask your opinion on that. Regarding asking about the spiritual master's health, По поводу того, чтобы спрашивать у духовного учителя о состоянии его здоровья. technically, it's also not the business of a disciple. Технически это не дело ученика спрашивать такие вопросы. Disciple should ask, how can I serve you, dear Guru Maharaj? Ученик должен спрашивать, как я могу вам служить, Гуру Махарадж? Dear Gurudev, how can I be useful to you? Дорогой Гурудев, чем я могу быть вам полезен? If the spiritual master wants to tell you about his health, he's telling. If not, no. Если духовный учитель хочет сказать вам о состоянии своего здоровья, он это делает. Если нет, то нет. If you want to ask about his health, ask of his closer disciples or senior disciples. They'll tell you about his health.
Если вы хотите узнать по поводу его здоровья, спросите старших преданных, которые находятся рядом с ним, и они скажут вам о состоянии его здоровья or about his needs. или о его нуждах. Mhm. Uh, I also saw that this question sometimes is perplexing even ordinary devotees, what to speak of the spiritual master. Я видел, как этот вопрос ставит в тупик даже старших преданных, что говорить про духовного учителя. What can you say about your health? There always something will be there. Что вы можете сказать про свое здоровье? Всегда будут какие-то проблемы. But even when devotees are sick, if we are asking, how's your health, how can I help you? Но даже если преданные больные, мы спрашиваем их, как я могу вам помочь, чем я могу вам помочь. If there is anything that I can do, please let me know. Если есть что-то, чем я могу тебе помочь, пожалуйста, дай мне знать. No devotees will tell you. Ни один преданный вам не скажет. If you want to help a devotee who you heard that there are some troubles with his or her health, Если вы слышали, что есть какой-то преданный, у которого у нее или у нее есть проблемы со здоровьем, don't come and don't say, do you need any medicines? I can buy it for you. не подходите к нему или к ней и не говорите, тебе нужны какие-то лекарства, я могу их тебе купить. No sane devotees will tell you the medicine he needs or she needs. Ни один здравомыслящий, в здравом уме преданный не скажет тебе, какие ему нужны лекарства. It's too personal. Это слишком лично. Therefore, if you want to help, really help such a devotee, Поэтому, если ты по-настоящему хочешь помочь такому преданному in the matter of health, по поводу здоровья, you just give him some money. просто дай ему денег. You can give a big donation, a small donation, but you just say, I heard that you have some troubles with health. This is this is my small seva that I want to do it for you. You use it as you know. Просто дайте ему пожертвование, большое, маленькое, неважно, подойдите к нему или к ней и скажите, я слышал, у тебя какие-то проблемы со здоровьем, я бы хотел сделать для тебя эту небольшую севу со своей стороны, а ты делай с этими деньгами то, что посчитаешь нужным. This would be the best then. Oh, I heard you have a cold. I bought you some lemons and some ginger and some turmeric and some honey. You should do those brahmastras in order to recover. Это будет лучше, чем подойти к преданному и сказать, я слышал, что ты простудился, и дать ему лимоны, куркуму, имбирь, мед, и сказать чтобы тот сделал эту брамастру и поправил свое здоровье. Sometimes I was sick, I had a full fridge of lemons, but I did not have money for some medicine. Иногда, когда я болел, у меня был полный холодильник лимонов, но у меня не было денег, чтобы купить себе лекарства. Therefore, dear devotees, if you want to help your friend when he has some sickness, give him or her, just donate some money. And that devotee will know what to buy in order to recover. Поэтому, дорогие преданные, если у ваших друзей преданных возникают какие-то проблемы со здоровьем, дайте ему денег или ей, и они знают, что им нужно купить для того, чтобы поправить свое здоровье. Maybe we should say not just give, but donate from your heart, donate some money to him or to her, and do it in a nice way. Don't make a show. So I have some money in order for you to recover. Do it fast and quick, and no, that's for you. I want to help you. That's it. No, don't do a big thing from it. И мы будем говорить не просто дать денег, а мы их пожертвуем, предложим от всей своей души и от сердца для заботы об этом преданном. И мы не будем делать из этого шоу, мы не будем говорить, я слышал, что у тебя проблемы, вот я тебе дал денег. Нет, мы просто коротко, четко подходим, быстро ему даем денег и говорим, я слышал, что у тебя проблемы, это от меня, делай то, что нужно, и уходим. And regarding health, in my case, И касательно здоровья в моем случае. I really don't like this question. Мне по-настоящему не нравится этот вопрос. There are issues that I'm always deal with regarding my health. И у меня всегда есть моменты, вопросы, проблемы со здоровьем, с которыми я разбираюсь. And usually they
are triggered when I don't get enough rest. И обычно они происходят, когда у меня нет достаточно отдыха, то есть возникают эти проблемы снова. Mhm. Therefore, I decided to have twice a year, I have to have a pause for at least 1 week, but better 2 weeks, 14 days. И поэтому я решил, что 2 раза в год у меня будут каникулы, пауза на протяжении недели, а лучше 2 для того, чтобы восстановиться. Mhm. I was running without holidays for 30 years in our ISKCON. Я 30 лет, на протяжении 30 лет был в ИСКОНе, крутился, как белка в колесе, без паузы, без выходных, без каникул. And all the doctors, I just passed their door, they immediately were seeing me and they were saying, you have chronic fatigue. Мгм. И все доктора, которым как только я пересекал порог, еще не зайдя к ним в кабинет, они говорили: у вас хроническая усталость. If you will not deal with it, then you'll have high blood pressures, heart problems, and other issues. И если вы не будете решать эту проблему, у вас будет высокое давление, проблемы с сердцем и так далее. I hated the very idea of taking rest. Я ненавидел саму идею того, что мне нужен отдых. And Arjuna and Amrita Ganga, usually they are assisting me when we are traveling to take rest. They know for the first 5-6 days, I just cannot accept it that I'm on a holiday. And I need to find something to do, something to work on. И Амрита Ганга с Help Арджуной, somebody, you know. Амрита Ганга с Арджуной, которые сопровождают нас в путешествиях и на каникулах, они знают, что первые 5-6 дней я не нахожу себе места. Мне противна сама идея того, что я нахожусь на отдыхе. И мне всегда нужно заняться чем-то, сделать что-то, поработать над проектом или хотя бы позвонить кому-то и решить какой-то вопрос. So usually after 10 days, the remaining 2 days, that's my that's my taking rest. Обычно из 10 дней последние 2 дня являются моими каникулами. So anyway, if devotees want to help us in the matter of health, please, first of all, don't ask me about that. Поэтому преданные, которые хотят нам помочь в вопросах здоровья, первое, что вы должны сделать, пожалуйста, не задавайте мне вопросов по поводу моего здоровья. And if you want me to take care of about my rest, you can send some donations. I have a fund which I'm putting money aside just to have those pauses in the twice a year just to go and take rest. And for that, you need some money, unfortunately. And when devotees are helping us in that way, you should be assured that those money are going are invested in taking care about my health. У нас есть специально созданный счет, депозит, на который мы собираем деньги, потому что для этих каникул, для этой паузы необходимы деньги, к сожалению. И мы собираем их, и они там находятся как раз для этих каникул 2 раза в год. И если вы хотите, вы можете эти деньги туда положить и будьте уверены, что они будут использованы по назначению. If there would not be that trip to Tenerife this year, Если бы не было того путешествия на Тенерифе в этом году, I would be in a very bad shape now. я бы сейчас в очень плохом состоянии находился. I would not survive that festival in Turkey. It was really intense one. Я бы не выжил на этом фестивале в Турции, он был по-настоящему интенсивным. So, and I appreciate it again that yes, it was a good thing that I've done, and I'm very thankful to Arjuna and Amrita Ganga for practically that was their money, they sponsored it. And I had some donations from other devotees, they were helpful, but basically everything was covered by them, and I'm so thankful to them for that. Поэтому я очень благодарен Амрита Ганге и Арджуне, которые помогли, проспонсировали практически это путешествие. Да, у меня были какие-то пожертвования от других преданных, которые также использовались во время этого путешествия, но это были их деньги, их пожертвования, они покрыли все эти расходы, и я им очень сильно благодарен. And please don't be ashamed. For me, it doesn't matter you give 10 euros or 100 euros. If you want really to help me health-wise, just say, Gurudev, that's for your health. And then I know that I put those money aside for my trips when I go to take rest for a few weeks, either in the summer or in the winter.
И, пожалуйста, не стесняйтесь, неважно, даете ли вы 10 евро или 100 евро, вы просто даете их со словами «Гурудев, это для вашего здоровья, я откладываю эти деньги, и мы используем их для этих каникул, которые будут происходить или summer, или winter, либо летом, либо зимой». But otherwise, I personally don't like this question, and I heard it from Param Gurudev. It's not a proper question to ask the spiritual master. Но мне лично совершенно не нравится этот вопрос, и как я слышала от Парам Гурудева, это не тот вопрос, который нужно задавать духовному учителю, он является неподходящим. It's a familiar one. Он очень фамильярный. You are not asking the spiritual master, how are you doing, and how is your health? Вы не спрашиваете своего духовного учителя, как у вас дела и как ваше здоровье. Okay, now the second part of the question was about those Hare Krishna in the beginning or in the end of greetings. И вторая часть вопроса, она была по поводу Харе Кришна и поклонов в начале или в конце, что первое. I never heard about it. Я никогда об этом не слышал. For me, it's strange when you start with just offering your obeisances. Для меня является странным, когда вы просто предлагаете свои поклоны. And you are not saying all glories to Srila Prabhupada, for example. И вы не говорите, например, вся слава Шриле Прабхупаде. So in Ukraine, devotees are often saying or writing «Мои поклоны, Прабху». И в Украине или в России преданные просто пишут «Мои поклоны, Прабху». «My obeisances, Прабху». My obeisances, Prabhu. So it's a kind of like, we were trained in the 90s. Dear such and such, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. That was our greetings till 2000s. In 2000s, something shifted in our ISKCON. Нас научили в 90-х такой формуле. Дорогой такой-то и такой-то, пожалуйста, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. И такая формулировка сохранялась у нас вплоть до 2000-х годов. В 2000-х годах что-то переключилось. So it's silly now that devotees are discussing should be there a Hare Krishna in the beginning or a Hare Bol in the beginning, but they omit the most important part, all glories to Srila Prabhupada. И очень странно слышать, как преданные сейчас дискутируют о том, должно ли быть там Харе Кришна в начале или Харе Бол в начале, когда они упускают самую основную часть этого сообщения «Вся слава Шриле Прабхупаде». Therefore, I was trained that dear such and such, please accept my humble obeisances, Hare Krishna or Hare Bol, all glories to Srila Prabhupada. What's the problem with that? И меня так научили. Дорогой такой-то, такой-то, пожалуйста, прими смиренные поклоны, Харе Кришна или Харе Бол. Вся слава Шриле Прабхупаде. Что сложного в этом? Of course, there are people who are saying that it's also not appropriate to greet somebody with Hare Bol. И, конечно, есть те, которые говорят, что неподобающим является приветствие кого-либо словом Харе Бол. I never saw it said by some spiritual masters who had the association of Srila Prabhupada. Я никогда не слышала это от старших преданных, которые были учениками Шрилы Прабхупады. They don't have any problem with Hare Krishna or with Hare Bol. У меня нет никаких проблем ни с Харе Кришной, ни с Харе Бол. У них нету. У них. And therefore, these new things that appear here and there that should be there, Hare Krishna should be there, Hare Bol should not be. Please leave me alone. I don't want to spend my energy with that. Поэтому все вот эти нововведения должно ли там быть Харе Кришна или Харе Бол в начале или в конце, пожалуйста, не задавайте мне этих вопросов, я не хочу тратить свою энергию на это. But when you are writing a letter, I remember the most amazing letter that I received, email, from Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Я помню, что самое замечательное письмо, которое я получила от Бхакти Тирта Свами Махараджа. I was working in ISKCON communication in Kiev at that time. Я работал в международных связях ISKCON Киева в то время. And he wrote me, Dear Radha Govinda, please accept my blessings, all glories to Srila Prabhupada, all glories to your spiritual master. Дорогой Рада Говинда, пожалуйста, прими мои поклоны, вся слава, мои благословения, вся слава твоему духовному учителю, вся слава Шриле Прабхупаде. And then he wrote that with love and affection in the service of Guru Gauranga, your Bhakti Tirtha Swami.
And С it любовью и was, преданностью, yeah, с любовью и преданностью гуру и Гаура. с любовью и преданностью в служении Гуру и Гауранги, твой Бхакти Тиртосван. Гуру и Гауранги. It was the first email when somebody wrote me with love and affection, yours. Это было первый раз, когда кто-то мне в письме написал с любовью и преданностью. I was Твой. amazed. Usually emails are very kind of like, when I receive an email, I always like, what would be there again? Обычно у электронных писем есть такая особенность, когда я получаю электронное письмо, я сразу напрягаюсь и думаю, что там написано. Usually it's connected with some stress. Обычно это связано с каким-то стрессом. So therefore, when you're writing in a nice, humble and gentle way, it doesn't matter this Hare Krishna is in the beginning or in the end, the person will feel your mentality. Поэтому, когда ты пишешь с любовью и смирением, и очень со смиренным умонастроением, тот человек, которому ты пишешь, он почувствует это, и он почувствует это. But I'm not going to lose my time with should be there a Hare Krishna in the beginning or not. I don't know. I don't think Prabhupada's disciples have a problem like that. Но я не буду тратить свою энергию, время на то, чтобы понять, должно были там быть Харе Кришна в начале и в конце. Я знаю, что у учеников Шрила Прабхупады с этим проблем нет. There is no problem to write a Hare Krishna in the beginning of your letter or not to write it. Нет проблем в том, что написать Харе Кришна в начале своего письма или в том, чтобы не написать это. But I want to tell you, I saw so many things like that in our Ukrainian ISKCON, global ISKCON, Russian ISKCON. Но я вам хочу сказать, что я так много видел таких ситуаций в Международном обществе сознания Кришны, на Украине, в России. There was this fighting between should be Vishnu Bhakti Pradadevi or Krishna Bhakti Pradadevi in the Tulasi Pranama mantra. И там была война за Вишну Бхакти Прада Деви или Кришна Бхакти Прада Деви в Туласи Пранама мантре. So some years back it was a fight about the Haribol, that the juniors should not say Haribol to the seniors. А потом были разборки по поводу Харибол, о том, что начинающие преданные не должны говорить старшим преданным Харибол. Now Hare Krishna you should not say. А теперь Харе Кришна не нужно говорить. I don't want to spend my time with that. Не хочу тратить свое время на это. If I'll feel to write you a Hare Krishna, Irina, I'll say, Dear Irina, Hare Krishna, please accept my blessings. I'll go to Srila Prabhupada, I'll go to Param Gurudev, and leave me alone. I want to express my feelings the way I want to express them. И поэтому, Ирина, если я захочу написать вам письмо, я напишу Харе Кришна, Ирина, примите, пожалуйста, мои благословения, со слава Шриле Прабхупаде, со слава Парам Гурудеву, и я выражу свои чувства именно таким образом, каким я хочу их выразить, поэтому оставьте меня в покое. If I'll not want to say Hare Krishna, I'll not say it, so I'm А если sorry. я не захочу сказать Харе Кришна в начале, я не скажу, извините. So I leave it up to devotees for them to decide. Поэтому оставлю на других преданных, чтобы они решали такие серьезные вопросы. Yes. Thank you, Krishna Kanta. You read my mind. Спасибо, Кришна Канта, ты прочитала мои мысли. Что-то еще, Ирина, по этому поводу? Нет, спасибо большое. Очень исчерпывающие ответы. Благодарю. Окей. Шабуджа. Надо включить микрофон. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава вам и всем преданным здесь. У меня два вопроса возникли из предыдущего семинара, который вы дали. Один вопрос по поводу садханы и садхи. Я до семинара думала, что садхана — это просто практика, а садья — это просто цель, которыми можно применять эти два слова к любой цели и к любой практике, которая приведет нас к этой цели. Но на семинаре вы отметили, что удивительно, что садхана и садья применяются к карме, гьяне и аштанге. И также вы дословно сказали, что садхана — это
это путь, который привлекает сердце Кришны, а садья это сама любовь к Кришне. И вот мой вопрос, я правильно поняла, да, что я вот эти два слова не могу использовать как цель и практика для других, ну, например, стать олимпийским чемпионом, это моя садья, а бег, подготовка это не садхана. Mhm. So I have two questions regarding your last previous seminar about two words, sadhana and sadhya, which I understood that sadhana is practice and sadhya is the aim. And I thought that we can apply those two words in any condition. Now I understood that those two words can be applied, as you have said, for karma, jnana, and ashtanga. And sadhana is the way which is very attractive to the heart of Krishna, and sadhya is the final aim, final goal of our life. So I practically cannot use these two terms in simple life. Modern life, like I want to be an Olympic champion, and then it will be sadhya, and as a sadhana I will accept my training. So I cannot use those words in natural and simple way in the life. Not that I was a professional sportsman, but usually they are not speaking in those terms. Не то чтобы я был профессиональным спортсменом, но обычно они такие термины не употребляют в своей практике. This sadhana sadhya tattva is a spiritual term. Для меня садхана садья татва это является духовным термином. And Lord Chaitanya, when he started to associate with Tattvavadi Vaishnavas from South India, И Господь Чайтанья, когда он начал общаться с Татва Садья из Восточной Индии, с Vaishnavami Tattvavadi Вайшнавами Татьява. in India, those were the first questions that he asked them. What is your sadhana and what is your sadhya? Это были первые два вопроса, которые он им задал. В чем ваша садхана и в чем ваша садья? So what is your final goal and what is the process of achieving that goal? Какова ваша конечная цель и каковы процессы, которые вы прилагаете для того, чтобы достичь этой цели? And yes, Karma Kanda has its own sadhya and sadhana. И да, у карма-канды есть своя садья и садхана. Or Karma Yoga, let's say. Или карма-йога, давайте скажем. Jnana Yoga has its own sadhya and sadhana. Гьяна-йога, у нее также есть своя садья и садхана. Ashtanga Yoga has its own sadhya and sadhana. Аштанга-йога, у нее тоже есть своя садья и садхана. The sadhya in Karma Kanda, not Karma Yoga, in Karma Kanda, is achievement of higher planets, heavenly planets. Садья в карма-канде, не в карма-йоге, это достижение высоких райских духовных планет. To achieve those planets, you have to do sacrifices, you have to lead a pious life. И для того, чтобы достигнуть этих планет, вы должны совершать благочестивые действия и ритуалы. And you have to give a lot of dana, which means donations. И мы должны давать много даны, что означает пожертвования. In Jnana Yoga, the sadhya, the final goal, is a liberation in impersonal aspect of the Supreme Lord, the fusion with that aspect. В гьяне конечной целью является духовное освобождение, то есть слияние с безличностным аспектом Верховного Господа с его сиянием. And for that, you have to do a certain practice, sadhana. И для этого вы должны выполнять определенную практику садхана. And I don't remember exactly now, but studying of Vedanta, И я не помню точно, но, по-моему, там изучение веданты. acceptance of sannyas, it's a must. Принятие саньясы – это необходимое условие. In Jnana Yoga, you don't do anything if you're not accepting sannyas. В гьяна-йоге ты ничего не сделал, если ты не принял на себя саньясу. Then mumukshatva, an yearning to attain a liberation, Желание, горячее желание достигнуть освобождения. then viveka, you have to make distinction between matter and spirit constantly in your consciousness.
Вивека — это постоянное развлечение между материальным и духовным в своем сознании. Then Satpati, it means you have to cultivate some specific qualities of a spiritual character И садпати — это развитие определенных качеств духовных характера. and many other aspects in their sadhana. И очень много других аспектов в их садхане. Then in Ashtanga yoga or classical yoga, Затем в аштанга-йоге или в классической йоге the aim is, the final goal is samadhi. конечная цель является самадхи. And there are different types of samadhi. We will not go into that now. И есть много различных типов самадхи, мы сейчас не будем в этот вопрос углубляться. And the sadhana is Ashtanga, all those 8 processes. И садхана является аштанга, все эти 8 процессов. And in bhakti, the final goal is Krishna prema. А в бхакти конечной целью является Кришна према. And the means to achieve it is 9 processes of bhakti: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. И способом достижения према бхакти являются 9 процессов бхакти. What is Shadbhuja? I cannot see here. Куда исчезла Садбуджа, я ее не вижу. Сабуджа, поднимите руку, чтобы вы показались на экране. Seems to be she has a problem with connection with internet. Возможно, у нее есть проблемы с интернетом, со связью. Shadbhuja usually has to hide herself from her husband, who is a Muslim, and it's not easy for her. Сабуджа должна прятаться от своего мужа, который является мусульманом, и для нее это непросто. She is from Istanbul, so it's not easy for her to practice Krishna consciousness. Она из Стамбула, поэтому для нее это непросто жить в сознании Кришны. And usually you see her sometimes when in the morning she's walking somewhere. It means that she went outside of her house and she's walking on some streets just to remain connected with us. И вы можете по утрам увидеть, как она ходит где-то гуляет. Это означает, что она вышла из дома на прогулку для того, чтобы быть на связи с нами. That's determination. Вот что означает устремленность. Anyway, any other question, dear devotees? И в любом случае, есть еще какие-то вопросы, дорогие преданные? Okay, Krishna Kanta, пожалуйста. So I wanted to ask, I heard a lot that we have different sections of Vedas for different types of people. And if I'm being honest with myself and I see clearly what category I am and what are my inner desires, what is my mood, what is my mind, even if I have that sparkles of devotion, of pure devotee, maybe somewhere in the future, isn't it more correct and more honest and more fitting for us to read and to choose something less pure or elevated, like we are studying right now, with clothes, with everything? Because as I have been said, as I have been told by one Indian devotee who was born in that family, he said that, darling, you are trying to become a lion, but you are a dog. So probably you should not even try to do that. У меня вопрос по поводу того, что я уже много раз слышала о этих определенных разделах вед для определенных типов людей. И если я буду сама с собой откровенна, то я даже несмотря на то, что у меня есть какие-то проблески к высокому знанию, к тому, чтобы быть чистой преданной где-то когда-то в будущем, мое настоящее умонастроение и мои желания и склонности показывают, что, возможно, мне лучше было бы изучать и стремиться на свой уровень. И тогда является ли это правильным и честным по отношению к себе и по отношению к знаниям, которые мы получаем, если мы на своем уровне пытаемся стремиться куда-то, или как я была... Или как однажды мне сказал один индийский преданный, который по-настоящему является чистым преданным с самого детства: «Дорогуша, ты пытаешься стать львом, но ты являешься по рождению собакой, и у тебя это никогда не выйдет». Can you tell me, Krishna Kanta, where do you find those pure devotees Indians that are telling you this?
This one was in Vrindavan. Кришна Канта, можешь ли ты мне сказать, где ты находишь таких возвышенных чистых преданных? Этот был из Вриндавана. Да, возвышенных чистых преданных индусов особенно. In what context he told you this? И в каком контексте он тебе это сказал? Well, actually, when they see devotees Indians with japa and everything, they just say like Radhe Radhe or something. But I wasn't asked from which gotra I am, but I had the audacity to say that I am a devotee. And this was enough. Обычно индусы, когда они видят во Вриндаване преданных с джапамалой, обычно они говорят Радхи-Радхи, и в принципе на этом все. Но меня, конечно, не спросили, из какой я готры, но у меня было мужество сказать, что я преданная, и этого хватило для того, чтобы мне объяснили, кто я такая. This is exactly what Srila Prabhupada was fighting for us, to give us a place under the sun in India. Это именно то, ради чего боролся Шрила Прабхупада, для того, чтобы дать нам место под солнцем в Индии. Because Indians, they have this attitude towards us, towards white people, that we are second class and we would never become real devotees. Потому что именно такое отношение у индусов к нам, что мы будем второклассными людьми, которые не станут никогда чистыми преданными. So this pure devotee about which you are mentioning, this is not an ISKCON devotee, correct? I guess so. I didn't want to continue the conversation. Этот чистый преданный, про которого ты говоришь, он не является преданным Искона, да? Я спрашивала, потому что я хотела закончить это обсуждение как можно скорее. So once a devotee came to a group of devotees, ISKCON devotees, they came to Srila Prabhupada and told him, Srila Prabhupada, we are a little bit disappointed. Однажды группа преданных подошла к Шриле Прабхупаде, и они сказали: Шрила Прабхупада, мы расстроены. Because we went to some Indian temple in Vrindavan. Потому что мы пошли в храм во Вриндаване. And we were asking some blessings from the local devotees inside that temple. И мы попросили благословений у местных преданных из этого храма, To achieve Krishna Bhakti. чтобы достигнуть Кришна-бхакти. Those devotees were very naive. And they were thinking that all the Indians in Vrindavan, especially if they have some tilak or they look very spiritual, that they're pure devotees. Потому что преданные были очень наивными, они думали, что все индусы, особенно те, кто находится во Вриндаване, и у них, особенно если есть тилак, и они выглядят духовными, то они на самом деле такими и являются. And devotees in their naivety, they were asking, can you give us a blessing that we'll become pure devotees? И преданные по своей наивности попросили благословения, можете ли вы нам дать благословение, чтобы мы стали чистыми преданными? And that Indian pure devotee, as was your case also, И это чистый индийский преданный, как было и в твоем случае. he said that unfortunately you'll not be able to become a pure devotee in this lifetime. К сожалению, ты не сможешь стать чистым преданным в этой жизни. And therefore I can give you a blessing that in the next birth, you'll take a birth in an Indian body. And then when you'll be born in an Indian body, you'll be able to become a pure devotee. Но я тебе могу дать благословение, чтобы ты родился в следующей жизни в Индии, и тогда уже в индийском теле ты сможешь стать чистым преданным. And devotees were a kind of like, Srila Prabhupada, it is contradicting what you are teaching us. И преданные с недоумением обратились к Шриле Прабхупаде, потому что Шрила Прабхупада это противоречит тому, чему вы нас учите. Prabhupada was furious. И Прабхупада был в гневе. Prabhupada, when he was furious, he had 3 stages of his madness. У Прабхупады, когда он был в гневе, у него было 3 стадии этого гнева. So the last one was that his lip was trembling. И последняя стадия была, когда у него нижняя губа дрожала. So Prabhupada his lips started to tremble. He was really angry. То есть у Прабхупады задрожала нижняя губа, это означает, что он был по-настоящему в ярости. And he said, go back to that pure devotee. Идите обратно к этому, в кавычках, чистому преданному. Tell him that you are giving him a blessing.
И скажите, что вы даете ему благословение next life to take birth in ISKCON in a white body чтобы в следующем рождении он родился в Исконе в белом теле and to preach Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission all over the world. и проповедовать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. And then he'll get Krishna Prema. И тогда он получит Кришна Прему. So this is the difference between two quality of faith. Итак, это разница между двумя Two качествами, types. Да, двумя типами квалификации. да, двумя типами веры. Two types of faith. It's pure transcendental faith of Srila Prabhupada Это чистая трансцендентная вера Шрилы Прабхупады and the dogmatic Smarta Brahmana faith that is affected by caste system of Indians. и догматичная Смарта Брамана вера, которая есть у индусов и которая основана на системе каст. Mhm. And you are exposed to that. И ты прикоснулась к этому. Mhm. Welcome to India. Добро пожаловать в Индию. Therefore, Krishnakanta, when you are going to India, Upanishad, please stay nearby me, okay? Поэтому Кришна Канта Упанишад, когда ты идешь в Индию, оставайся рядом со мной, хорошо? And don't listen to those pure devotees Indians. И, пожалуйста, не слушай тех чистых преданных в кавычках индусов. Because we have a very, very big advantage in comparison with Indians. Потому что у нас есть одно огромное преимущество по сравнению с индусами. Indians, they think that they know Krishna. Индусы думают, что они знают Кришну. And they're bored by Krishna Katha and by Krishna Kirtan and by Bhakti. И они утомлены, им скучно уже на Кришна Катхе, Кришна Бхакти и Кришна Катха. They are not bored about going into America. Им не нужно, они не хотят ехать в Америку. They are not bored. Им не скучно ехать в Америку. They're not bored to go to Europe. Не скучно в Европу ездить. London, for example. В Лондон, например. And they're not bored to get some Western wives. И также им не скучно брать в жены западных женщин. But Bhagavad Gita, Krishna, we know this from childhood. That's, А Бхагавад-гита Кришна, мы это с детства знаем, уже слышали. So they had the good fortune to be born in India, which is called Punya Bhumi. Итак, у них была удачливая судьба, чтобы они родились в Индии, что называется Пунья-Буми. But they are not fortunate enough to appreciate their benediction. Но они недостаточно удачливы для того, чтобы использовать это благословение данное. So it's like a rich man who was born in a rich family. То есть они подобны богатому человеку, который был рожден в богатой семье. When he's young, he has the tendency just to spend money like anything. Когда он молод, он просто тратит деньги направо и налево. Be responsible. Безответственно. And we have a poor boy born in a poor family. И у нас есть бедный мальчик, рожденный в бедной семье. And when he becomes a millionaire, it's another thing. И когда он становится миллионером, это совершенно другая история. Therefore, the difference between Indians and Western devotees. Поэтому разница между западными и преданными из Индии. So Indians, let's say, here is Krishna and here is the Indian devotee. Например, скажем, что здесь находится Кришна, а здесь индийские преданные. So Indian devotees is here. Так, индийские преданные здесь. 1 centimeter from Krishna. 1 сантиметр от Кришны. But he's looking back. Но он наглядывается назад. He's turning his back to Krishna. Он поворачивается к Кришне спиной. And he's looking to the west. И он смотрит на запад. New York, a Western wife, career and business and so on. Нью-Йорк, западная жена, карьера в бизнесе и так далее. And here we have a Western devotee. А здесь у нас западный преданный. He's 10 centimeters from Krishna. Он на 10 сантиметрах от Кришны находится. Turn his back to the material world.
Он повернулся спиной к материальному миру, and he is looking with his face towards Krishna. и он своим лицом смотрит на Кришну. Technically, the Indian one is in advantage position, Технически у индусов у них более выгодная позиция. but the chances that this Western devotee will come to Krishna are much bigger in Krishna's eyes. Но шансы у этого западного преданного, который повернут лицом к Кришне, в глазах Кришны гораздо более большие. Therefore, don't forget that we belong to Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Поэтому не забывай, что мы принадлежим к миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And by preaching and by promoting this mission, Krishna is looking to us with some special eyes. И из-за того, что мы проповедуем и пропагандируем эту культуру, Кришна смотрит на нас особым взглядом. And yes, Krishna loves his pure Indian devotees, И да, Кришна любит своих в кавычках чистых преданных, but he is not taking them seriously индийских, но он не воспринимает их всерьез, because they are not taking Krishna seriously. потому что они не воспринимают Кришну всерьез. Therefore, please don't hang around when you'll be next time in Vrindavan and stay nearby. Поэтому, пожалуйста, не разгуливай по Вриндавану, когда в следующий раз будет парикрама, оставайся вблизи. Anything else? Yes. Да, еще что-то. So About your level, about your yes. Мгм. А по твоему уровню, про твой уровень, да. Everything that you need to nourish your spiritual life is there, offered by Chaitanya Mahaprabhu and by Srila Prabhupada. Все, чем ты должна питать свое духовное развитие, уже дано Шри Чайтаньи Махапрабху и Прабхупадой. You have some space for Karma Mishra Bhakti, for Jnana Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti. You have some space in ISKCON for that. У тебя есть пространство в Искон для карма Вишна Бхакти, йога Вишна Бхакти. То есть, другими словами, in other words, you have some space for devotion mixed with some material attachments and desires. Другими словами, у тебя есть пространство для своего преданного служения, смешанного с материальными желаниями и вещами. Mhm. And therefore, no need to go somewhere outside in order to fulfill them. Поэтому не нужно уходить в мирское, в обыденное для того, чтобы наполнить себя этими желаниями. Be sincere, remain here, fulfill them, but at the same time, you'll get also the real thing. Будь честной с собой, оставайся здесь, но в то же самое время помни о настоящем. Mhm. And Prabhupada said, you want to worship Ganesh? Прабхупад сказал, ты хочешь поклоняться Ганеше? Go ahead, worship him. Вперед, поклоняйся. But every week you bring me $1,000. Но каждую неделю приноси мне $1000. So Krishnakanta, you want to worship Ganesh or Durga? Go ahead. I'll not ask $1,000. Поэтому But Кришнаканта, 100 you can bring. поэтому Кришнаканта, если ты хочешь поклоняться Дурге или Ганеше, я не буду просить у тебя $1000, но 100 евро можешь приносить каждую неделю. But if you are not able even to bring those 100 euros, at least I'll teach you how to perceive Ganesh as a devotee and how to perceive Durga Devi also as a devotee, as the Shakti of the Lord. So no need to go outside somewhere. Но если и 100 евро ты не можешь приносить каждую неделю, никаких проблем в этом нет. Я научу тебя, как поклоняться Ганеше и Дурге в качестве преданных Кришны, и в качестве преданных для Ганеши, и в качестве Шакти Кришны, которая является Дурга-деви, для того, чтобы у тебя была наполненность этим желанием, и поэтому не нужно идти вовне и пытаться как-то эти желания удовлетворить. So that's exactly what Bhagavatam is teaching us. Это именно то, чему нас учит Бхагаватам. Akama sarva kamava moksha dhara udaradhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. It doesn't matter. You have material desires. You don't have material desires. Неважно, есть ли у тебя материальные желания или нет у тебя материальных желаний. You want to achieve liberation or you don't want to achieve liberation. Ты хочешь достигнуть освобождения или ты не хочешь достигнуть освобождения. Go on performing devotional service. Продолжай выполнять преданное служение. And all your needs and desires will be fulfilled. И все твои желания и нужды будут исполнены. Исполнены, удовлетворены. Да. Удовлетворены. Мгм.
Спасибо. Thank you. You're welcome. Okay, dear devotees, Итак, дорогие преданные, it's really late. по-настоящему уже поздно. So I'll show you to the deities and we'll finish the program. Я покажу вас божествам, и мы закончим программу. Okay.